her mother-in-law Jotila and her sister-in-lalaw Potila. И Шримати Радхарани живет здесь со своим мужем Абхиманью, со своей свекровью Джотилой и со своей, как Potila. Да, с Potila. Doesn't know how to speak Russian anymore. And oftentimes, Srimati Radharani, she complains to her girlfriends. И она иногда преданного служения столько препятствий. Допустим, понятно, как можно иметь препятствия на пути преданного служения. Because we perform aparats. Потому что мы совершаем аппарат. And we have an Вы можете сказать, Шримати Радхарани, это не обусловленная душа. She's purely Chinmayi, purely spiritual. Это абсолютно чистая Чинмайи, абсолютно духовная. She's Swarup Shakti. Это Сваруб Шакти. She's Krishna's Ladini Shakti. Она является Ладини Шакти Господа Кришны. So how can she have impediments? Как у нее могут быть какие-то препятствия? So her girlfriends, they say, what are your impediments? И подруги у нее спрашивали, какие у тебя препятствия. And she says, 3 major impediments I have to my devotional service. В моем преданном служении 3 основные. Jotila, Kotila, Abhimanyu. Because they always try to get in the way when I'm going to meet Krishna. Потому что они всегда пытаются стать на пути моей встречи с Кришной, когда я хочу встретиться с Кришной. So sometimes devotees, they may think, oh, this Jotila and Kotila, there's something very bad. И иногда преданные думают, о, это Джотила и Кутила, это что-то очень плохое. And this Abhimanyu is something terrible. И Абхиманью вообще ужасно. But we offer our respectful obeisances to their lotus feet thousands of times. Но мы предлагаем поклоны 1000 раз, поклоны к лотосным стопам. Because by their presence in Lord Krishna's Leela, they always add to the separation between Radha and Krishna. Потому что благодаря их присутствию в играх Кришны постоянно что-то прибавляется. Something adds to the beginning. They add to the separation. Они постоянно прибавляют вот эту вот разлуку между Радой и Кришной. And this increases the intensity of love for Radha and Krishna. Сама разлука, она увеличивает интенсивность любви между Радой и Кришной. Javat Gram Ki! Так много ракшасов, чтобы убить Кришну во Вриндаване. So Nanda Baba and Upananda, and they all sat together, and they decided to come on this side. И все они сели вместе и решили перейти на другую сторону Ямуны, на эту сторону. So when they came, the first place they stayed is that village just at the top of the road coming from the mandir. That village is known as Chatikara. И когда они впервые перешли на эту сторону, то они жили в той деревне Чатикар, это как раз по выезду из Вриндаваны на дороге. That's described in our Krishna book, where it says they stopped and they made all of their wagons in a circle and they spent some days there. Это место описывается в источнике вечного наслаждения, где описывается, что они все остановились и оставили свои повозки как кругом, и там провели некоторое время. And then they proceeded to this side, known as Nandagram. И затем после этого они перешли на эту сторону, которая называется Нандаграм. So Krishna lived in this place. Кришна жил в этом месте. Until Akrura Prabhu came and took him to Mathura. До тех пор, пока Акрура его не забрал в Матхуру. And this whole area is full of the leelas and pastimes of the Lord. И вся эта область, все это место, оно заполнено различными играми Господа. So now we're going to take a walk, which will take us about 15 or 20 minutes. And we're going to go to one very beautiful place where Radha and Krishna meet daily. И сейчас мы пройдемся в течение 15-20 минут, мы будем идти в одно очень-очень красивое место, где Рада и Кришна каждый день встречаются. And since we're going to be walking on the village roads, there may be stickers and so on. Everyone should wear their sandals. Поэтому, если мы будем идти по дороге, по деревенской дороге, там будет очень много колючек, поэтому вы должны взять свои тапочки. Jai Nandalal ki Jai. Хотите вы их оставить, чтобы не
known as Terkadam. Это место называется Тель Кадамба. Kadamba means Kadamba tree. Кадамба это означает дерево Кадамбы. And Ter means calling. А Тер означает зовущий. And this is a very sacred place. Это очень святое место. Because it's a place of the daily meeting with Sri Radha and Krishna. Потому что в этом месте ежедневно встречаются Шри Рада и Кришна. Now you may ask, how do they meet here? Ну, вы можете спросить, как же они здесь встречаются? Well, in the evening, Krishna returns from herding the cows. Вечером Кришна возвращается после пастбища с коровами. Nanda Baba, he has 900,000 cows. И у Нанда Бабы у него 900 тысяч коров. And Krishna takes them to the pasturing ground and he takes care of them every И day. Кришна их выводит на пастбище, заботится о них каждый день. But then in the evening, or in the afternoon, he comes back this way as he's heading to Nandagram. И потом вечером, когда он идет на Нандаграм, он проходит по этой дороге, вот мимо этого места. And at that time, 5,000 years ago, this was a big forest of Kadamba trees. А 5000 лет назад, в то время, здесь был большой лес, состоящий из деревьев Кадамбы. Even up to 40-50 years ago, Даже this was где-то a forest of 40-50 Kadamba лет. trees. 40-50 лет назад это тоже был лес с Кадамбами. But what happened is there was a big flood at that time, and the water didn't go down for many months, and many of the Kadamba trees, they died. Но что случилось? Было большое наводнение здесь, и вода не исходила в течение нескольких месяцев, и из-за этого очень много деревьев умерло. So Krishna comes to this point in the afternoon, Ну, Кришна приходит к этому месту где-то в полдень, and then he wants to take account of all of his cows before he returns to Nanda Bhavan. и перед тем, как вернуться в дом Нанда Бхаван, он всегда пересчитывает, он хочет пересчитывать своих коров. So we have this Japamala, У нас здесь есть джапамала, but Krishna has Manimala. а у Кришны есть манимала. That means he has a mala which is one brilliant and one ruby and one sapphire. Это такая гирлянда, которая состоит из бриллиантов, рубинов и сапфиров. And with that, he counts the names and the groups of all 900,000 И с cows. помощью этой малы он пересчитывает всех своих коров, называя их по имени. Krishna knows every cow by name. Кришна знает каждую корову по ее имени. So he counts the names of all the cows in his mala. И он пересчитывает имена коров на своей мале. And then he realizes which cows haven't come. А затем после этого он может понять, какая корова не пришла. And then Krishna, he calls them by name. И затем он кричит их по имени. He goes, hey Pingali, hey Shaibali, hey Mridangamukhi. He calls their names and he waits for them to come. Он зовет их по именам и просит их прийти. But then if they don't come, Но если они не приходят, what he does is he climbs up to the top of one of the Kadamba trees. что он обычно делает, так он забирается на верхушку дерева Кадамбы, And then he reaches in the sash that he has around his waist. а затем он вытаскивает из-за пояса, And he pulls out his flute. он вытаскивает из-за пояса свою And флейту. then on his flute, И на своей флейте he plays он играет. the names of the cows who haven't come. Он поет и играет имена этих коров, которые не пришли. And then those cows out on the pasturing ground, they hear Krishna's flute playing their names. И затем эти коровы там на пастбище, они слышат, как Кришна играет на своей флейте. And the cows, they become completely И intoxicated and they потом come они running. полностью пьянеющие бегут обратно к Кришне. And then when everyone has come, А когда все пришли, Krishna gathers them and returns to Nanda Bhavan, Кришна собирает всех вместе, и потом они возвращаются на where Нанда-Бхаван, he's greeted by Mother Jasoda, где его встречает мать Ешода, Nanda Baba, and all the residents of Nandagam. Нанда-Баба и все другие жители Нандаграма. And then Krishna, he goes and he has a bath, and then he comes back and he milks the cows in the Затем evening. Кришна идет туда, принимает омовение, потом он доит всех коров. But in the I said that this was a place of meeting Radha and Krishna. Но я сказал, что это место, где встречаются Рада и Кришна. So when do they meet? Когда же они здесь встречаются? They meet here in the morning time. Они здесь встречаются утром. Previously, we passed that village Javat. Мы проезжали с вами около деревни Яват. You see that man walking on the road over there? Видите, там этот человек идет по дороге. If you walk on the road that man is walking on, you'll reach Javat village in 15 minutes. Если вы пойдете, кто-то хочет разбудить Кришну, или пытается разбудить Кришну, And надо she's бывает. going, oh my baby, Она wake говорит, о, up. мой ребеночек, вставай. And Krishna's lying there and he doesn't want to wake А up. Кришна лежит там, он не хочет вставать. He's very tired. Он довольно уставший. Jasoda Mata doesn't know that he's tired because he's been dancing with gopis all night И long. еще мама, она недопонимает того, почему он так устал, потому что он танцевал всю ночь с Гопи. And she says, baby, get up. Она говорит, ребенок, вставай.
And finally Krishna, he starts rubbing his eyes И like потом this. Кришна начинает тереть свои глаза таким образом. And then his mouth opens Затем открывается его рот. and he starts to smile. И затем он начинает улыбаться. And the moment his mouth И в opens, тот момент, когда его открывается the рот, brilliant effulgence coming from his teeth is like millions of когда suns. удивительное сияние, оно излучается с его зубков. И сияние подобно миллиону солнц. So he rubs his eyes and he opens up his И eyes. он трет свои глаза, и потом их открывает. And immediately he sees Mother Jasoda. И сразу он видит мать Ешоду. And immediately he jumps into the arms of Mother И Jasoda. немедленно он сразу прыгает в объятия Ешоды. And she says, Kanaya, Babushka Purnamasi has come. Он говорит: Кане, мать Пурнамаси пришла, бабушка Пурнамаси. You give your obeisances to Babushka Purnamasi. Пойди и предложи поклоны бабушке. And so he looks at Babushka and И he он folds his смотрит на hands. бабушку, он He складывает свои says, руки. "Oh noble lady, I offer my obeisances to Он you." говорит: о, уважаемая леди, я предлагаю вам свои поклоны. And then Balaram comes, Marumanga comes, Subal comes, Ujjwala comes, and immediately Krishna wants to go and herd the cows. И потом все его друзья приходят, и сразу Кришна хочет, немедленно хочет встать и пойти пасти коров. So Mama Jasoda looks at him and says, "Kanaya, you immediately go down and milk the cows." А потом мать Ешода на него смотрит и говорит: ребенок, говорит, теперь нужно вставать и немедленно уже идти и пасти коров. All of the baby Доить calves, коров. all of the baby calves are very hungry. Все телята, они очень голодные, они очень проголодались. But until their mothers see your beautiful lotus face, they won't let one drop of milk come from their Но breasts. пока матери этих телят, они не увидят твое лицо, они не дадут ни капли молока своим телятам. So she says, "Don't take bath, don't do anything, you just run." Поэтому он говорит: не принимай омовение, ничего не делай, ты просто беги туда. So he runs off with the boys. И Кришна, он бежит туда вместе с мальчиком. And then Jasoda Devi turns to Babushka А Purnamasi. затем Ешода, она разворачивается к бабушке И Пурнамаси. здесь- Она говорит: She says, "Babushka, говорит: о, бабушка, I have a у problem." меня вообще есть проблема. He says, "What is your Он problem?" говорит: ну в чем твоя проблема? He says, "You see my boy, Ну ты видишь моего мальчика? he's so skinny. Он такой худой. He's not growing big and strong like at Hokshaja. Он не растет, как Адоксиджа, стройным и сильным. His belly is not big like that, У него не такой большой живот. but his belly is so small." Его живот так маленький, такой маленький. And I know that there's one girl, Shrimati Radharani. А я вообще знаю, что есть одна девочка, ее зовут Шримати Радарани. And I know that Radharani has been given a blessing by Durvasa Muni. Я знаю, что Дурваса Муни дал ей одно благословение, That if anyone eats her cooking, что если кто-нибудь попробует то, что она that person will приготовила, always be strong. то тот человек обязательно будет очень That person сильным. will never be defeated. И его никогда никто не сможет That person will always be победить. most intelligent, И тогда этот человек будет самый разумный. will live forever. Он будет жить почти вечно, будет жить вечно. And Babushka, И что, бабушка? I send one of my maidservants to Radharani's house every day. И я посылаю одну из своих подруг, да, одну из своих служанок в дом Шримати Радарани каждый день. And I request Jyotila, please let your daughter-in-law come here and cook for my son. И я попрошу Джотилу, чтобы ее daughter-in-law, как говорят по-русски daughter-in-law? Невеста. Да, чтобы невеста пришла домой и готовила для Кришны. But do you know what Jyotila does? Но вы знаете, что Джотила говорит? Jyotila goes, "Нет." Джотила говорит: нет. Who does Jasoda Devi think she Он is? говорит: кто она думает, она такая-то еще до Does этого? Jasoda Devi think she is my Она master? что думает, что она моя повелительница? Who has heard of such a thing? Где вообще слышно было такое ранее? A beautiful girl Такая красивая девочка, who's married to my son, которая вышла замуж за моего сына, go and cook for another man? идти и готовить для какого-то другого человека. Nonsense. Говорит: это глупость. I will never Я allow вообще this. никогда не позволю туда идти. So Babushka, И что, бабушка? she doesn't come. И бабушка, она не приходит. And my son is so skinny. Бабушка, она не приходит, и мой сын, он такой худой. Бабушка, Бабушка, can you help ты me? можешь мне помочь? And Babushka И says, бабушка говорит: нет проблема. Spokojna. And so then
Babushka И что Purnamasi, потом бабушка Пурнамаси? she leaves Nandagram, Она уходит из Нандаграма, and then she walks over to и Java, потом она идет в Джават. so she can see Srimati Radharani first Чтобы thing in the она morning. смотрела, чтобы она увидела рано утром Шримати Радарани. And so Srimati Radharani and her girlfriends are outside the house. И Шримати Радарани и ее подруги, они все около дома. And they all look up and they see Babushka Purnamasi coming. Они все смотрят и видят, что бабушка Пурнамаси, она подходит. And they all fall down and they offer И все obeisances. они падают в поклоны и предлагают свой. And Babushka looks at them. И бабушка смотрит She на них. puts her hand up. Она так ставит свою руку She и gives her говорит. blessings. И дает свои She благословения. says, Она may говорит, all your desires be она fulfilled. говорит, пусть все ваши желания будут удовлетворены. And the girls of Vrindavan, they go into ecstasy И потом все девушки Вриндавана, они просто падают в because they экстаз, only have one потому desire. что у них всех есть одно желание. And that's to render pure devotional service to Krishna. Это желание оказывать чистое преданное And to служение meet Krishna in Кришне. Vrindavan. И чтобы встретить Кришну во Вриндаване. So they're all in И ecstasy. они все просто в And they экстазе. run back in the И они house. бегут обратно домой. And then Jyotila comes out. А затем выходит Джотила. Oh, Babushka Purnamasi, Namostute, Pranam, I offer my Я obeisances to предлагаю you. себе все поклоны. And Babushka Purnamasi looks at her very И seriously. бабушка с очень серьезным выражением на лице на нее смотрит. And she says, Jyotila, Она говорит, о, Джотила, how are you? как у тебя дела? Jyotila says, И Джотила говорит, not so good. вообще не так уж очень хорошо. She says, why? What is the Он problem? говорит, ну что ж, в чем твои трудности? And she says, oh, Он говорит, last night прошлым вечером one of the new calves died. один из теленков умер. Babushka said, Бабушка oh, сказала, that's not good news. о, это вообще не совсем плохая новость. And she said, И она сказала, and also, а также, my son has not become as rich as Nanda а Baba. мой сын, он вообще не такой богатый, как Нанда Баба. And said, also, И еще, my daughter's married, but I haven't seen my grandchildren он yet. говорит, моя дочь уже замужем, но я еще не видела своих внуков. You know, how can I be happy if I don't see my grandchildren Вообще, come? как можно говорить о счастье, если у меня нету внуков? And then Babushka Purnamasi looked at her. И затем бабушка Пурнамаси посмотрела на She нее. said, oh, Сказала, Jyotila, о, Джотила, I must tell you something. я сейчас тебе что-нибудь скажу. Ochin City Ojnosh. This morning I was sitting in Dhyan, Сегодня утром я делала дьяну, in meditation. сидела в медитации. And in my meditatsi, I saw the cause of all of your problems. Я увидела причину всех твоих проблем. Jyotila said, И Джотила сказала, да? really? What? Да, что? Что же это? She said, I saw the cause of all of your Она problems. сказала, я видела изначальную причину всех твоих She проблем. said, what is the Она cause? говорит, в чем же эта причина? You do not show respect to Jasoda Devi. Ты не уважаешь Яшода Деви. What? Что? She said, you don't give proper honor to Jasoda Devi. Ты правильно ее не почитаешь, Яшоду не почитаешь. She sends her servant over here to ask Srimati Radharani to come and cook, and you say, нет. Она присылает свою служанку, чтобы попросить Шримати Радарани готовить, а ты говоришь нет. If you don't honor Если ты не будешь почитать Jasoda Devi, do you know what will Яшоду Деви, happen? ты знаешь, что с тобой произойдет? Not only one calf will die, they'll all die. Не только этот один теленок умрет, все они погибнут. And then А что потом? your son will А die. затем твой сын погибнет. And then А затем Srimati Radharani will die. затем Шримати Радарани погибнет. And then you know what will happen? А затем ты знаешь, что произойдет? And then you'll А затем die. ты погибнешь. Because you'll have no reason to live when they die. Потому что у тебя вообще никакой не будет причины для существования, когда они все Jyotila was погибнут. like this. И Джотила, она вся была When Babushka такая. Purnamasi И said, затем Пурнамаси сказала, anyhow, I have to go в now. любом случае мне нужно уходить сейчас. You think about these Ты things. подумай вообще, пораздумай об You этом. make the right decision. You're a И smart сделай person. правильное решение. Right. До свидания. So, Jyotila is very nervous. И Джотила, она была очень в волнении, в полном волнении. And then later in the И morning, затем утром, позже Jasoda Devi sends her messenger. Яшода Деви нам прислала своего посланника. Please allow Srimati Radharani О, to come. пожалуйста, позвольте Шримати Радарани прийти. And Jyotila И goes, Джотила говорит, oh, I am very liberal person. я вообще очень широкомыслящая личность. I am very broad-minded person. You may take her with you. Можешь ее взять с собой. So then that maidservant, she runs into Radharani's И room. затем это служанка, этот She goes, Поехали, let's go. служанка берет эту Шримати Радарани в комнату и говорит ей, Radharani поехали. goes, И нет, Радарани говорит, нет, I won't go. я не поеду. She said, no, come on. Он говорит, ну, брось, давай, поехали. Radharani says, Радарани говорит, my он mother-in-law говорит, моя мать, is a witch. это просто ведьма.
And I want to put that woman in so much anxiety. И если я пойду, то она будет в таком волнении. So go tell her I'm not going to go. Скажи, что я не поеду. She goes out and she says, Jyotila, И потом служанка подошла к Джотиле и сказала, Джотила, she won't go. а она не хочет идти. Jyotila goes, oh, Borsha. She says if she doesn't go, Она говорит, если она не the поедет, cows are going to die. тогда все наши коровы My умрут, son's gonna die. мои сын Radharani's gonna die. Радхарани умрет, I'm going to die. я умру. Make her go. Говорит, ты должна ее заставить пойти. And Radharani comes out. И затем Радхарани выходит. Jyotila says, why won't you go? Говорит, почему бы тебе и не пойти? Radharani goes, Радхарани говорит, I won't go. говорит, я не пойду. Because my mother-in-law Потому что моя мать says that there's something black говорит, что там в доме что-то такое черное, that lives in Nandagram что в этом Нандаграме живет. that I'm attached to. И к этому черному я почему-то And I'm not привязан. attached to anything which is black in А я вообще Nandagram. ничего не привязан ни к чему черному, I что won't живет go. в Нандаграме, поэтому я не пойду. And Jyotila's going, oh my Говорит, God, what's о going to боже мой, happen? что же происходит? You know, and finally that В конце maidservant концов, says, эта служанка говорит, she says, Jyotila, она говорит, Джотила, I have to tell you something. мне сейчас тебе нужно что-то сказать. Jasoda Devi has big stacks У Яшода Деви очень большие такие мешки of gold, с золотом. beautiful silk, Просто удивительный шелк. so many beautiful jewels, Так много красивых lovely драгоценностей, rings. такие кольца. And whoever comes and cooks for Krishna is going to get all of that. И готовил для Кришны, он получит все это. So Jasoda Devi, so Jyotila, she goes and she И says, Джотила говорит, she says, подходит, Srimati говорит, Radharani, говорит, Радхарани, говорит, давай, давай, So all of the girls are in и ecstasy. все эти подруги, они в полном экстазе. Radharani, Lalita, Vishaka, Радхарани, Лалита, Rupa, Rati, they're all in total ecstasy. они все просто в полном экстазе. So they come from that village over И there. они приходят из той деревни оттуда. But they're very chaste girls. Но они очень целомудренные девушки. So when they leave the village, they're like Поэтому, когда this. они выходят из деревни, они идут вот так вот. They're all walking very soberly. Очень-очень трезво так идут. And then as soon as they get out of the village, А когда они выходят из деревни, then they're just in ecstasy. потом они просто в экстазе. And they're saying, we're going to see Shyam Sundar. Мы сегодня увидим Шьям Сундару, они говорят. Maybe we'll be able to render some service to Может Shyam быть, мы даже Sundar. будем служить сегодня. It'll be so wonderful to Будет see так that beautiful прекрасно cowherd boy. увидеть этого прекрасного пастушка. So then they walk right up to this И area. они подходят прямо к этому месту. And all of Nanda Baba's cows are here. И все из коров Нандабабы, они прямо здесь пасутся, And they're all looking пастятся. for that one cowherd boy that they love so much. Но все они все смотрят, они пытаются найти глазами того пастушка, которого они так But they're любят. not looking like this Но они так не смотрят, because they're chaste girls. потому что это очень целомудренные And девушки. we all И know мы все знаем, that chaste girls don't look at the boys. а мы знаем, что целомудренные девушки не должны смотреть, не должны глядеть на мальчиков. And we all know И мы that также chaste знаем, что boys целомудренные мальчики, don't look at the они girls. не смотрят на девочек. So they're looking from the very corners of Поэтому their они eyes. смотрят прямо из уголков своих глаз. So they're coming and they're looking. And all they see is so many cows. И что они видят? Они видят так много коров. And what has Shyam Sundar done? А что делает Шьям Сундар? Shyam Sundar is hiding behind a Шьям cow. Сундар, он прячется позади коровы. He's down there and he's milking the И cow. он доит, в общем, корову. And he's just milking, waiting for Srimati И Radharani to come. он доит и ждет, пока Шримати Радхарани подойдет. And they're walking, and when they see the boys, И they become very serious. когда они видят мальчиков, они все очень становятся очень серьезными. But they're looking from the corners of their Но eyes. смотрят они из уголков своих глаз. And they come just by that cow. И приходят они, как подходят они прямо к этой And корове. when Srimati И Radharani когда is Шримати just Радхарани, about as far from that cow as Dura вот Lalita, как на таком расстоянии, как Дира Лалита от then коровы, Krishna, he тогда Кришна, он takes the udders of the cow, берет из вымя коров, да, and he goes, соски, Radharani's face и все becomes... лицо Радхарани, оно. Now why does he do that? Почему же он это делает? Because he's known as Dura Lalita. Потому что его зовут Дира Лалита. Krishna has different aspects of being a playful lover in Vrindavan. Кришна его знает по своим разным признакам, как очень любящего игрока во Вриндаване, да. But the highest aspect of Krishna as a playful lover is known as Dura Lalita. Но самый такой высший признак Кришны — это Дира Лалита. So Radharani gets her face filled with milk,
И все лицо Радарани, оно просто залито молоком, and обрызгано молоком. all of the girls are delighted within their hearts, but externally they show like they're very angry. И все девушки, хотя снаружи они показывают свою злость, внутри они все очень довольны в своих сердцах. They carry on to Nanda Bhavan, И они продолжают идти в Нанда-Бхаван. and they begin to cook Krishna's breakfast. И потом они начинают готовить завтрак для Кришны. And then, А затем, after Krishna returns in the morning, после того, как Кришна возвращается утром, takes his bath, принимает омовение, has a big feast with all the cowherd boys, там очень большой пир со всеми пастушками, takes a little rest after breakfast, отдыхает немножко после завтрака, then he goes out to herd the cows for а the затем day. идет пасти коров на целый день. And this is the first place that he comes. И это то первое место, куда он приходит. And then Srimati Radharani, after Krishna has eaten, she takes her breakfast with Yasoda И Devi. после того, как Кришна закончил есть, Шримати Радарани немножко принимает еды с Яшода Деви. Then she has to go back to her village. И затем ей нужно вообще отправляться обратно в ее деревню. So this is the first place she passes И by. это то место, первое место, через которое она проходит. And she's thinking, И она думает, he's going to be there. он говорит, вообще он должен быть там. And if we could just spend 1 or 2 extra seconds there, И если бы мы могли бы там провести хотя бы 1-2 минуты, секунды, we might be able to glance at him for just a moment. тогда мы на мгновение смогли бы взглянуть на него. So she thinks, what to do? И она думает, что же делать? So she's walking along, И она идет and all of her girlfriends, со всеми своими подругами, and they're very serious. и они очень все серьезные. But Srimati Radharani, she wears around her neck a beautiful mala which is made of pearls. И Шримати Радарани носит на шее такую гирлянду, сделанную из изумруда, из драгоценных камней, жемчужин. And she's walking along, she's thinking, how can I slow down to have maybe get a look at Shyam Sundar? И она, когда она идет, она думает, как же идти потише, так чтобы можно было So взглянуть she's на walking and her Шьям hand Сундар. goes like this, И тогда она идет, и ее рука вот так and поднимается, no one sees what's и happening. никто не видит, что происходит. And all of a sudden she has her hand like И this, потом вдруг она берет свою руку вот так вот, and then she goes, и потом делает так. and all the pearls fall in И the все, и dust. все жемчужины, они просто падают в пыль. Today they fall in the mud. Сегодня бы они упали в грязь. And she tells her girlfriends, И она говорит oh, своим my подругам, necklace broke. мое ожерелье, оно порвалось? Oh, my special necklace broke. Очень особенное ожерелье порвалось. Immediately, all of you get down И все вы просто идите вниз туда, in the dust and find those pearls. пыли, ищите все эти жемчужины. So then all the girls, they go down in the И dust, все девушки, они падают в and they пыль, start picking through the dust. они пытаются найти And all the while, out of the corners of their Но eyes, в то же время из уголков своих глаз they're sneaking little looks at Shamsundar. они бросают маленькие взгляды на Shri Шьям. Radha Krishna ki jai. So this place is known as И Terkadamba. это место называется Таркадамба. So this is a very holy place of Очень the meeting of Radha and Krishna. Встречи Шиши Рады и Кришны. And just on the other side of this kund here, on this lake, is the bhajan place of Srila Rupa Goswami. И как раз по другой сторону этого маленького озера, этой кунды, там место баджана Шрилы Рупы Госвами. So let's offer our obeisances here Давайте предложим здесь поклоны and pray to our spiritual masters и молись наших духовных учителей, and pray to the Guru и Parampara молись Гуру Парампару, that they will bless us with pure devotion, чтобы они нас благословили чистой преданностью, that we'll be able to render so much devotional service in this world, чтобы мы в этом мире смогли оказать так много преданного служения, and that one day they will take us to that Goloka Vrindavan Dham, и тогда однажды они заберут нас туда, на Галаку Вриндаван. and we will be able to render service to Radha and Krishna when they have beautiful pastimes like what we've heard today. И тогда мы сможем оказывать служение Шри Радhe и Кришне, так, как мы слышали сегодня в этих играх. So let's offer our obeisances here, Поэтому давайте предложим свои поклоны and then здесь. we'll go to the other side and we'll see the bhajan place of Srila Rupa И Goswami. мы перейдем на другую сторону, увидим баджан Шрилы Рупы Госвами. Terkadamba ki jai.
our Goswamis, they traveled all about Vrindavan Dham. Шрила Прабхупада объяснял, что Госвами, они путешествовали по всему Вриндавану. And they would live beneath different trees. И они жили под разными деревьями. Different tree every evening. Каждый вечер под разным деревом. And when they would sit beneath those trees, Когда они сидели под этими деревьями, they would be absorbed in their devotional service. они полностью погружены в свое преданное служение. And they would see the beautiful transcendental pastimes of Shri Radha and И Krishna. они видели бы прекрасные трансцендентные игры Шри Рады и Кришны. And also, while sitting beneath trees, they wrote the highest literatures which have ever been revealed to mankind. И также, сидя под этими деревьями, они писали такую возвышенную литературу, которая когда-либо была известна человечеству. And this place, which was just jungle 500 years ago, И это место, которое было полное джунглями it 500 said лет that назад. Srila Rupa Goswami wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu, our nectar of devotion. Говорится, что здесь Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Синду, или нектар преданности. So there's a nice description that Srila Rupa Goswami would write poetry about Radha and Krishna. И есть очень красивое описание, как Шрила Рупа Госвами писал поэзии о Раде и Sometimes he would Кришне. write poetry about the meeting of Radha and Krishna, and sometimes he'd write poetry about the separation of Radha and Krishna. Иногда он писал поэзию, он писал о встрече Рады и Кришны, иногда он писал о разлуке. And he wrote one drama called Lalita Madhava, Он написал одну драму, называется «Лалита Мадхава», which is simply full. It's Krishna's Dwarka Leela, and it's full of the feelings of separation of Krishna and the residents of Vrindavan. это Дварака Лила Кришны, и эта лила, она полностью исполнена чувствами разлуки Кришны и жителями Вриндавана. And when he would sit in this place, Когда Рупа Госвами он сидел в этом месте, and he would write literature describing the separation of Radha and Krishna, и он писал о разлуке Шри Рады и Кришны, all of the living entities would start to feel so much sorrow. тогда все живые существа они начинали чувствовать такую печаль. So much so that all the trees and creepers in this place would begin to cry. Столько печали здесь было, что все растения, все деревья в этом месте начинали плакать. Now you may say, how do the trees and creepers cry? А вы можете сказать, как же деревья плачут? But immediately, all of their green leaves and flowers and everything, they would just drop them to the ground. Просто немедленно все зеленые листья, даже еще зеленые листья, все цветы, они падали на землю. But then, if Srila Rupa Goswami would write poetry describing Radha and Krishna's joyful meeting, А если когда Шрила Рупа Госвами он описывал встречу, радостную встречу Рады и Кришны, then immediately all the leaves, flowers, fruits, everything would come back. тогда все обратно возвращалось на свои места. So one time, Srila Rupa Goswami, he brought Srila Sanatana Goswami here. И однажды Рупа Госвами он привез сюда Шрилу Санатана Госвами. And they were sitting here, and they became absorbed in discussing topics about Krishna. Они здесь сидели, они были полностью погружены в обсуждение различных повествований Рады и Кришны. And very quickly, the entire day passed. И очень быстро прошел целый день, And it was coming to the nighttime. и уже подходила ночь. And all of a sudden, Srila Rupa Goswami, И вдруг Рупа Госвами, he came to his senses. он пришел в свои чувства, He said, и он сказал, no, he said, we've passed the whole day, and I didn't provide any food, any prasadam for my guru and my elder brother. он говорит, нет, говорит, прошел целый день, и за этот целый день я не предложил никакого просада своему гуру и своему брату. He said, I'm such an evil Он person. сказал, такой негодный человек. Then all of a sudden, one young girl came walking by, А затем вдруг одна молодая девушка проходила здесь, and a village girl, деревенская девушка. and saw Srila Rupa Goswami and said, Baba, what's the problem? И она увидела Рупу Госвами и говорит, Баба, в чем проблема? He said, I didn't provide anything for my guru to eat today. И он сказал, я не дал ничего есть своему гуру сегодня. She said, well, here I have some milk and I have some rice and sugar. Why don't you prepare some sweet rice for him? И тогда эта девушка сказала, вот смотри, здесь есть молоко, немного риса и сахар, и, может быть, ты приготовишь сладкий рис для него? And he said, but I don't have a pot, I don't have a fire, I don't have anything. Но он сказал, у меня нету ни огня, нету ни кастрюли, ничего нет. So that girl said, Baba, И тогда девушка сказала, окей, Баба, chinta mat karo. говорит, не волнуйся. He said,
I'll take it to my house and I will cook it and I'll bring it back in about a half an hour. Я принесу это все домой, я сварю и принесу через полчаса все готово. And then you can offer it in your mind to your deity, and then you can give it to your guru. Okay. И затем в уме ты можешь предложить своему божеству, а потом предложить своему гуру, чтобы он ел это. So she came back later and she had this beautiful pot of sweet rice. И она пришла позже и принесла этот огромный, очень красивый горшок с сладким рисом. So he said, oh, Srila Sanatana Goswami, come and take prasad. И потом Рупа Госвами сказал, окей, Шрила Санатана Госвами, иди принимай присад, садись. And so Srila Sanatana, he sat down. И Шрила Санатана, он сел. And Srila Rupa Goswami served him some of the sweet rice. И Шрила Рупа Госвами дал ему немного сладкого риса. He took it and he tasted it. Он взял его, он попробовал его. And as soon as he tasted that sweet rice, И как только он попробовал сладкий рис, tears came on his eyes. тогда слезы начали литься из его And глаз. his hair started to stand up. Волосы начали становиться. And bumps on his body. И мурашки по телу пошли. He said, who has cooked this slatki И он rice? сказал, кто же приготовил этот сладкий рис? And Srila Rupa Goswami said, oh, there was one young cowherd girl, she came by. Ну, и Рупа Госвами говорит, одна пастушка проходила мимо. And as soon as he said that, Srila Sanatana said, И no, как только он сказал, Санатан Госвами сказал, нет, no, what have you нет, done? он говорит, что же ты наделал? You and I have come here to Vrindavan because we want to become the servants of Radha and Он Krishna. говорит, ты и я пришли сюда во Вриндаван, чтобы стать слугами Шри Рады и Кришны. And yet you are accepting the service of Srimati А все Radharani. же ты принимаешь служение от Шримати Радарани. Oh, this is such a bad Он говорит, situation. такая ужасная ситуация получилась. Please never accept service from Radha or Krishna Он говорит, again. пожалуйста, никогда не принимай служение Шри Рады и Кришны опять. So all of these things took place right in this area. И все вот эти вот вещи происходили в этом месте. So this is also a very holy place. Поэтому это тоже очень священное место. And when we come here, И когда мы приходим сюда, we should pray to Srila Rupa Goswami мы должны молить Шрилу Рупу Госвами, that we can become a Rupa Nuga devotee. чтобы мы стали преданными Рупануги. Rupa Nuga means that we will follow the footsteps of Rupa Goswami. Рупануга означает что мы будем следовать стопам Шрилы Рупы Госвами. And what is the specific quality of Srila Rupa А Goswami? какое такое особенное качество Шрилы Рупы Госвами? He is Sri Chaitanya Manobhishtam, Его называют Шри Чайтанья Манобхиштам, which means that he has perfectly understood the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это означает, что он совершенным образом понял ум Шри Чайтаньи Махапрабху. He knows who Mahaprabhu is. Он знает, кто такой Махапрабху, He knows what is Mahaprabhu's mission. и он знает, в чем заключается миссия Махапрабху. Mahaprabhu's mission is to give the highest form of love to the lowest people. А миссия Махапрабху заключается в том, чтобы дать наивысший тип любви самым падшим людям. So if we really desire to become Rupa Nuga devotees, Если мы действительно хотим стать такими we преданными should Рупануги, give our lives мы должны отдать свои жизни, for engaging people in Sri Chaitanya Mahaprabhu's service. чтобы занимать других людей в служении Шри Чайтаньи Махапрабху. Now we may think, Конечно, кто-то может подумать, but I'll simply do my sadhana, вот я буду делать свою садану, and I'll chant so much, я буду так много повторять and I'll read so much, и читать, and I'll become so pure и я стану таким чистым, and so austere, и таким аскетичным, and by that way и таким образом I'll go back to Godhead. я отправлюсь обратно к Богу. But unless we receive the mercy of Sri Chaitanya Но Mahaprabhu, пока мы не получим милости Шри Чайтаньи Махапрабху, we can chant Hare Krishna for millions of мы можем years. повторять Харе Кришну в течение миллионов лет We can read books for millions of years. и читать книги миллионы лет. You can teach Sanskrit for millions И of говорит, years. преподавать санскрит в школе в течение миллионов лет. But you won't go back to Godhead. Но обратно к Богу его не пойдет. So we have to work very hard in serving Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Поэтому мы должны работать очень сильно, чтобы служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And then by doing so, И делая таким the Lord will образом, bestow His causes mercy upon us. Господь Он даст нам свою беспричинную милость. And even though we're the most fallen Amerikanskis, Ukrainskis, Ruskis, Sibirskis, И хотя мы все очень падшие, even though we're the most fallen
take us back. Все равно нас заберет обратно к себе. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gopi Manandi Bhakti Brинга Говинда Maharaj ki jai. So it was a little difficult getting here, Было немножко тяжело сюда пробраться, but this is a very sweet place но это очень сладкое место. and a little bit secret place И also. тоже немножко секретное. So to acquire a secret, you have to undergo some endeavor. А чтобы получить какой-то секрет, что нужно проходить через какие-то препятствия, нужно усердствовать для этого. So now we should return and go back and go upstairs and have darshan of Nanda Baba and Mother Yasoda. Но сейчас мы должны возвращаться обратно и пойти подняться на холм и получить даршан Нанды Бабы и Яшоды. And Krishna and Balaram И Кришна и Баларам, and their boyfriends and и girlfriends. всяких подружек и друзей. And then after that, we're going to go to one very beautiful place called Pavan А Sarovar. затем мы отправимся в одно очень прекрасное место, которое называется Паван Саровар. Okay. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. And it becomes like little house inside the trees. Как внутри там, как домик получается. That little area which is like house where you can sit and talk and so on. This is called kunja. Это такая область, которая построена как домик, называется Кунджа. And Krishna is known as Kunja Bihari. А Кришну называют Кунджа Бихари. Because he's always enjoying so many wonderful pastimes in the kunjas of Vrindavan. Потому что он наслаждается так многими такими играми в Кунджа Вриндавана. Мудрец какой-то. Golden in color like Timothy Radharani. Кадамба, оно обычно такое светло-золотистое, как Шримати Радharani. So one time, Однажды Srimati Radharani was sitting in her house in Barshana Шримати Радharani, она сидела в своем доме в Варшане, before she got married. еще перед тем, как она вышла замуж. And she was speaking to one of her girlfriends. И она говорила с одной из своих подруг. And she said, I am the most unfortunate girl in the world. Вообще, я самая несчастная девушка во всем мире. I am the most fallen person in the world. Я самая падшая личность во всем мире. I am the most horrible person in the И world. самая ужасная к тому же. Her girlfriend said, why do you speak this И way? ее все подруги сказали, почему ты вообще так говоришь? And she said, because I'm an unmarried girl. И она сказала, потому что я не жената, And already не замужна. I've fallen in love with 3 men. И говорит, и уже у меня есть три человека, с которыми у меня любовь. Her girlfriend said, who have you fallen in love with? Он сказал, с кем у тебя уже любовь? And she said, И она сказала, I've heard that Nanda Maharaj has a beautiful son. она сказала, я вообще слышала, что у Нанды Махараджа очень красивый сын. I've never seen his son. Я его никогда не видела. But just by hearing the descriptions of his son, he's stolen away my heart. Но просто слушая его описание, его внешности, он украл мое сердце. Просто благодаря слушанию. And then
There's some boy that lives in Vrindavan. А еще есть один мальчик, который живет во Вриндаване. He wanders in the forest of Vrindavan. Он гуляет по лесу Вриндавана. And he plays a flute. И он играет на флейте. And I've never seen that boy. Я тоже его никогда не видела. But by hearing his flute sound, Но только слышав его флейту, I've fallen madly in love with him. я тоже безумно пала, у меня тоже любовь с ним. And then the other day, Chitra Devi came. И затем Читра Деви пришла однажды. And Chitra Devi, she showed me a beautiful picture of a boy. И Читра Деви мне показала такую фотографию очень красивого мальчика. Photograph, nay. Painting. Не фотографию, просто картину. Chitra is first-class artist. Читра Деви, она очень хороший художник. And she had drawn a picture of Krishna. И она нарисовала картину Кришны. Srimati Radharani had never seen Krishna. И она, Шримати Радхарани, она никогда не видела Кришну. But when she saw the picture, Но когда она увидела картину, she fell in love with the picture. она тоже почувствовала такую любовь. Влюбилась в картину, да. And you know what happened? А вы знаете, что произошло? When she fell in love with the Когда picture, она влюбилась в эту картину, Krishna stepped out of the Кришна, picture. он вышел из этой картины. But she said, I'm not even married. И она сказала, я еще не замужем. I'm just a young virgin girl Я here. просто еще молодая, незамужняя девушка. And already I love 3 men. И я уже люблю 3 людей. And she said, the best thing for me to do И она сказала, что лучшее, что я могу сделать сейчас, is to commit suicide это просто совершить самоубийство and just die. и умереть. But I have one last request, Она говорит, у меня есть одна последняя просьба, that when I die, что когда я умру, you just take my body вы должны взять мое тело down by Terkadamba. туда, к Теркадамбе, And when you see that black tamal и tree когда увидите это черное дерево Тамала, that looks exactly like Sham которое Sundar, выглядит так же, как и Шам Сундар, just hang my body on that tree, просто повесьте мое тело там. and then I'll live happily forever И я after. буду там вечно очень счастливо жить. Terkadamba ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Leave the sandals aside. So this is the deity of Asheshwar Mahadev. Это божество Шешвар Маха. Everyone sit down. You can have a seat. Вы можете все сесть, да, вот там вот. Now, when Krishna was a baby, Когда Кришна еще был маленьким ребеночком, Lord Shiva went for his darshan. Господь Шива, он пришел, чтобы получить даршан Кришны. He went just to the room of Mother Jasoda. Он подошел прямо к комнате матери Ишоды. He knocked on the door. Он постучал в дверь. Jasoda Devi opened the door. Ишода Деви открыла дверь, All of a sudden she saw Shiva there. и вдруг она увидела там Шиву. Now what does Lord Shiva look Ну, like? вообще, как выглядит Господь Шива? He's a yogi, very heavy yogi, Очень такой сильный йоги. very Очень- skinny, Очень худой, long hair, большие длинные волосы, cobras around the neck, кобры вокруг шеи, scorpions walking in his hair, пионы, гуляющие по голове, ashes all over his body. и пепел по всему телу. And Jasoda Devi went, И Ишода Деви, она "Oh, Borsha, who are you?" говорит, кто же ты такой? And he said, "I want to see your baby." И он сказал, я хочу увидеть твоего ребенка. She said, "No way you're going to see my baby." Вообще ничего не получится. Скажи. She said, "If I let you in to see my baby, Если тебе я позволю увидеть my твоего baby will ребенка, never stop crying." мой ребенок будет постоянно She плакать. slammed the door right in his Она face. хлопнула дверью перед его лицом прямо. And then, Но затем, what happened? что произошло? The baby, he started crying so Затем much ребенок начал плакать так сильно, because almost he had darshan of his greatest and purest Vaishnava, Lord потому Shiva. что
чуть-чуть он и получил бы даршан его самого большого вайшнава Господа Шивы. So the baby became so distressed. И ребенок, он был в такой печали. And Lord Shiva, he came down here and he sat and he started performing tapasya so that he could have darshan of baby Krishna. И после этого Господь Шива пришел в это место, здесь сел и начал делать тапасию, чтобы получить даршан Господа Кришны. So the baby is crying day and night. И ребенок, он плакал ночью и днем, ночью и днем. And Mother says, why is this baby always И crying? еще договорил, ну почему же этот ребенок все время And she плачет? called all the senior cowherd ladies and said, oh, maybe some tantra put curse. И она созвала всех старших женщин во Вриндаване и сказала, может быть кто-то наложил на него проклятие. Did you do any offense to anyone? И они спросили, ты что, кого-нибудь оскорбил? Have any strange people been to your house? Кто-нибудь так странно выглядящий приходил в She твой said, дом? that one old yogi, he came here. Да, вот приходил один очень старый йоги сюда. I said, go find him immediately. Он говорит, иди и найди его немедленно. So they came down here. This is all jungle. И все это было джунгли раньше. Они пришли And they сюда. came down here and they found Lord Shiva sitting in Они пришли meditation. сюда и увидели, как Господь Шива сидел в So медитации. then Shiva had darshan of the baby and the baby had darshan of И Shiva. тогда Шива, он увидел ребенка, а ребенок увидел Шиву. And both of them became full of И все ecstasy. они были переполнены So экстазом. Mother Jasoda said, oh Baba, И Йошода сказал, о, баба, did I do something wrong? что же я так неверно He said, сделала? no, you didn't do anything И он wrong. сказал, нет, ты ничего не сделала неправильно. He said, is there anything you want from me, Baba? И она сказала, что-то ты хочешь от меня получить? And he said, there's only one thing that I want from you. И он сказал, я хочу только одну вещь. Whenever you give this baby bath, Когда ты будешь давать омовение своему ребенку, and whenever he finishes eating, и когда он заканчивает есть, if there's any food left, or if there's any water after his bath, you please give that to me. если останется немного еды после того, как он закончит, или воды после его омовения, And I make a должен promise. мне будешь его And I make a дать. promise to you. А я тебе пообещаю, If any rakshasa, если какой-нибудь ракшаса, if any demon какой-нибудь демон comes and tries to attack this baby, придет, чтобы напасть на этого ребенка, I will turn that demon into stone. я просто превращу этого демона в камень. So baby received that blessing И ребенок получил это благословение from Lord Shiva. от Господа Шивы. Now, when Krishna became a little bit older, Когда Кришна немножко подрос, he's like every other child in the world that's 2 or 3 years old. он был как любой другой ребенок в этом мире 2-3 лет. Constantly running here and Постоянно there, бегающий туда-сюда. always grabbing everything, putting the hand here, doing this, doing all sorts of nonsense. Делал все глупости разные. And Mother Jasoda one day said, you rascal, И мать еще сказала, ты негодник, you stop being so nonsense. ты перестань делать глупости. And Krishna was just, oh. His mother said, stop being И он nonsense. говорит, ты не должен быть таким негодяем. His mother said, if you don't stop being nonsense, И я еще сказал, если ты не перестанешь, I will call the howls. я позову как привидений. And then the howls will get you. И они тебя достанут. And Krishna said, Mama, И Кришна сказал, мама, what's a howl? а что такое хау, что такое привидение? Что такое привидение? They said, oh, a howl is something very terrible. И мама сказала, о, привидение это что-то такое ужасное. It looks like a cross. Оно выглядит вообще как It looks like a combination of a Hokshajan Govinda ну, в Swami. общем, выглядит как такое. Если Павел лежит вместе Адокшиджи Говинда Свами. Big fat body, Большие такие крупные тела, long teeth, большие длинные зубы, horns on its head, и рога на голове. and it eats little boys. И оно ест маленьких мальчиков. Krishna said, oh, mommy, I won't be a И Кришна nonsense сказал, нет, anymore. нет, я больше не буду делать глупости. I'll be good. Я буду очень хорошим мальчиком. So for 2-3 days, И 2-3 Krishna дня Кришна, became very good. он был очень... But then, hand going inside of the butter pot and eating А butter. затем опять его руки полезли в горшки с маслом. slapping the babies. Есть масло, он опять начал бить маленьких детей. You know, and running here and there and doing all Бегать nonsense. туда-сюда, занимался такими Just глупостями. Soda Devi said, И Йошода сказала, you badmash, ты негодяй. nigajai, behave yourself. Он говорит, веди себя правильно. If you don't behave yourself, Если ты не будешь себя правильно I'm going вести, to call the howls. я позову тогда привидений. Krishna said, oh, И mommy. Кришна сказал, мамочка,
what is a howl? Что такое привидение? I said, oh, the howls are so И terrible. она сказала, о, все привидения не так ужасны. They look exactly like Ananda Chaitanya when he's angry. When he's angry. Они выглядят все как Ананда Чайтанья в злости. Big ears. Такие длинные уши. Horrible И face. ужасное такое лицо. She said, oh, mommy, I'll be good. Нет, я буду хорошим. So then a few days later, Krishna was acting up again. Через несколько дней опять все повторилось. And then his mother said, I'm going to call the house. И когда мама сказала, ну вот теперь я позову привидение. Krishna said, Кришна сказал, Mother, мама, I want to tell you something. я сейчас тебе что-нибудь скажу. You remember when I chastised Kaliya Ты помнишь, когда я наказал Калию, and I dove in the Jamuna? и я прыгнул в Ямуну? I swam all the way down to Patala Loka. Я тогда плыл, даже до Патала Локи доплыл. All the way down there, I didn't see any creature that looked like what you're describing called a howl. Я вот там вот так вот плыл, и в течение всего этого я вообще никогда не видел таких существ, таких, как ты описываешь. I didn't see it. Я вообще не видел их там. And Mother just sort of И said, мальчик что oh, сказал? Lala. Он говорит, о, мальчик мой. I was only making a story. Я просто шутил, историю рассказывал. I was only telling you a little lie. Немножко я тебе солгала. Krishna said, no. Кришна сказал, нет. My mother Jasoda never lies. Он сказал, нет, мать Ишода никогда не лгет. No, I was telling you a И little мать lie. Ишода говорит, нет, я вообще тебе солгала. He said, Jasoda Devi never lies to her И son. он повторил, Ишода Деви никогда не врет своему сыну. She said, no, I was just telling you a И lie. Ишода сказал, нет, я вообще тебе And then all of a солгала. sudden, И вдруг, just in the jungle behind прямо them, в джунглях позади, and they turned around, и они все повернулись, and there were these creatures with long и teeth, там они увидели этих существ с длинными зубами, big horns, большими рогами, big belly like at большими, Hoksaja. как у Адокшиджа живота. They were coming at И они все Krishna. подходили к Кришне. But then all of a sudden, Но затем вдруг Lord Shiva appeared. Господь Шива появился. Stop. Он сказал, остановитесь. And immediately they turned to stone. И все они превратились в камни. So this is the Lord Shiva. He gave the blessings. And that place is known as Halbilau. И то место, где Господь Шива дал это благословение, то место, где это все произошло, называется Халбилау. That's another place Это другое место. just at the base of Nandagram. В основании холма Нандаграм. And if you go there today, Если мы пойдем туда, you can still see the house. там еще можете увидеть этот дом. They've over the 5,000 years they've turned to stone. Вы сможете увидеть этих привидений, но они уже превратились в такие камни But they're большие. I've seen. Я их видел. Dean Bandhu took me there. Динобанду меня туда They're водил. about this big. Такого размера. They look like lions. И они выглядят как львы. Very fearful. Очень устрашающие. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. So, Asishwar Mahadev ki jai. So now what we'll do is we will go back out this side and go on a different road and walk back to Nandagram and try to have darshan of Nanda Baba and Jasoda Devi, and then from there we'll go to Barshana. Jai Jai Sita. Долго играет. Birthday, many very happy. И Нанда Баба и Яша были очень-очень довольны.
One year, Krishna birthday and Holy Utsav day and Satpurma day, Krishna Balaram, two brothers came here. Здесь 3 дня в году, когда Пурнима, Холи и Krishna birthday. Кришна Бирthday, Джанмаштами, когда Кришна и Баларама они сюда приходят. Маленькое божество Рахини. Шридама Судама? Manskar Sudama. Манскар Судама. To learn Krishna. Мансук Судама. Yes, all family. И вся вот эта семья. बोलो नंदलाला की सुधा माई की कृष्ण बलराम की राधा रानी की हरी हरी अच्छा हो भगवान का भीड़ चढ़ा दो अपना प्रसाद दे फिर बाद में बाहर से और Можете подойти, дать немножко просадок, если у вас есть какие-то пожертвования, можете оставить пожертвования, потом выходите снаружи. ये भीड़ चढ़ाने से पुजारी की प्रसाद देते very happy. You sit down here. Krishna Bhag Bhatter came here. This name Nandeshwar Mahadev. There's 5 Shivas in Vrindavan. Во Вриндаване есть 5 шив. In Vrindavan, in Mathura, it's Bhuteshwar. Матура это Бхутешвар. And Govardhan, Chakleshwar. it's Chakleshwar. Mathura Bhuteshwar, Govardhan Chakleshwar. Kamban Kameshwar. Vrindavan, Gopeshwar. Kamban Kameshwar. Kamban, Kameshwar, Name Nandeshwar Mahadev. Nandeshwar. Bolo Nandeshwar Baba ki So he says, on Krishna's birthday, Shiva came here. Он скажет, что когда было рождение Кришны, то Шива пришел сюда. But then Yasoda sent him away. Но Яшода его отослала. But then the gopi said it's Shankar, so he came back И here. потом Гопи сказали, что это Шанкар, и он пришел опять сюда. And Mother Yasoda, she gave him makan and misli. И мать Яшода дала ему маканы, мисри, разные фрукты. Bolo Nanda Baba ki jai. Come on. Please Nandagram. И все вот это вокруг это Нандаграм. बोलो नंदलाला की यशोदा माई की कृष्ण बलराम की राधा रानी की हरी हरी वो देखो सामने ये रेड बिल्डिंग ये Вот это красное पावन здание, सरोवर это там есть Паван Саров. अदर नेम नंद सरोवर Еще другое название Нанда Саров. ये नंदलाला कृष्ण बर्थडे 10,000 का ब्राह्मण И туда Нанда Баба, и там 10 тысяч коров дали как пожертвование Нанды Бабе. कॉर्नर बिल्डिंग ब्लैक बिल्डिंग सनातन प्रभु भजन कुटी А вот это черное здание, это Санатан Госвами Баджан Кутир. सनातन टू ब्रदर два брата Рупа и Санатан. और भजन कुटी Санатан с этой стороны, а Руп Госвами были в том Баджан Кутире, это в Каркадамбе. And behind white color building А позади то здание белого цвета Motikund. Мутикун. Here Krishna agriculture park. Krishna grew pearl trees. Кришна, он вырастил там жемчужные деревья. Radha father gave 2 parks. Here agriculture Krishna park. Here many parks. Там вот это как поля с этими деревьями. And behind gate of her gram, here Krishna play ball. А позади этого места, там где поле, там Кришна играл Махирана играл. Other name Meher. Yashoda father believe. Там деревня родителей Яшоды, Махирана Грам, Махир. Meher. This is a barter team near hill Charan Pahadi. Здесь там есть Charan Pahadi. Чарандари место. Here Krishna footprints on hill. Там есть отпечатки лотосных стоп Кришнина. And behind forest Panihari one. Панихари. All gopi drank water went where? И там позади еще один лес, и там все гопи пили воду. This way went to blue building near tree Brindakun ISKCON temple Brinda Devi. Вот та вот дорога идет в сторону Бриндакуды, там есть исконский храм. This side two temple or Sanket. Here Krishna, Radha Krishna love signal. Other side Radha, this side Krishna signal. This one Sanket one. Sanket, no, Radha Krishna love.
Signals would come from Nandagram and signals would go for Barshana, for Radha and Krishna to have a meeting, and they would meet. Того холма Варшаны подавали знаки о том, что Рада и Кришна могут встретиться, и потом там есть деревушка, называется Санкет, и там проходила встреча Рада и Кришны. This is a near tank, Jasoda buttermilk tank here, Jasoda. Hey, wait, there we go. Quickly, come on. Action. Теперь слушайте. This forest name Uddhavan. Это Уддава. Uddhavan. Here Uddhava Gopi Gyan. Там Уддава. This is the forest where Uddhav Prabhu gave the message to the gopis. Это то место, где Уддава дал послание для Гопи. Передал послание. Here many tree kadamba. Там очень много деревьев, это кадам. Here as a cup dona. Here as a cup dona निकलता है. И там можно this from Kadamba fruits marsh. This side red tree near white color building Nanda Vesak. Here Nanda Baba Bhajan Sthali. At this time Hari Sankirtan. See over that tree over there, that's Nanda Bhajan. That's where Nanda sits and does his bhajan. И вот то место, там где вот это большое дерево, это Нанда Бетак, это там, где сидит Нанда Махараш и делает свой баджан, занимается баджаном. This way went to forest Akrurvan. Krishna Akru uncle came here after went to Mathura killed Kans. И это место Радж Кришна. This is a shortcut way has went to Mathura. Это как Яшоду. Shortcut by which he went to Mathura. So wait, tell him. Это самый короткий путь о том, как можно приехать в Матхуру. This is a near tank Krishna Kund. Here carved drink water make up by flute. This name Krishna Kund. Here carved drink water make up by flute. Вот это озеро, это Кришна Кунд, где коровы пьют воду. That's the kund that we were just at. Это то озеро, где мы только что были внизу. And this side red, this side black hill Jabbat. С той стороны черный холм, вот, если вы видите, Jutila Kutila and whose husband Blaze. это место Джутилы, Кутилы и And whose Blaze. Abhimanyu. Armani Blaze. And near Ter Kadam. Here Rup Goswami Bhajan Kuti. А рядом с ним это Терказам, там есть Баджан So Кутил. that jungle right down here where the trees are, that's where we just were. Ashtami day all cow went here. Гоп. Gopashtami day. Here Gopashtami day very famous. Gopashtami day all cow went here. Krishna flew or went here cow. Ну, там место Кришна играл на флейте, и все коровы туда ходили. And right hand Asheshwar Mahadev. С правой стороны Ашеша. राधा रानी की गौलोक धाम की ब्रज परिक्रमा की सकल दर्शन यात्रा परिक्रमा परिपूर्ण फलमस्तु बोलो राधा गोविंद की. Был рожден там Матхури, Васудев привел сюда в Гокул. गोकुल के पुतना सक्टासुर after He is a Goswami here and Nandagaon. Вот его зовут Бадри Прасад Госвами. И он Биджабаси, он здесь живет в Нандаграме. He is a Brijavasi Brahmin. Это Биджабаси Брахма. He's a very nice friend of all the ISKCON И devotees. он очень хороший друг всех искал. And when we come here, he always shows the devotees the holy places in Nandagaon. И когда мы приезжаем сюда, он всегда показывает преданным святые места в Нандаграме. So it is tradition that we give some donation to the Brahmins of the holy Dham. И традиция такая, что мы даем пожертвования Брахманам. So anyone who would like, they can give some donation, and we'll present that to Bhakti Prasad. Если кто-то хочет, можете дать маленькое пожертвование, мы дадим. In the camera there. Hare Krishna. Hare बोलो नंदलाला की राधा रानी की गौलोक धाम की जय जय श्री राधे.
और यात्रा सफल राधा रानी की भक्ति दे आनंद हो यात्रा सफल यात्रा सफल यात्रा सफल यात्रा ले लियो ये बोल ले Это баджан, который учился на Госвами. He has different bhajan places in В Vrindavan. Вриндаване есть многие баджан, места, где он проводил баджан. But this one place on the side of Pavan Sarovar is very famous. Но это место на берегу Паван Саровара очень-очень знаменито. Also, he is having bhajan stali at Radha Madan Mohan temple. Также есть баджан стали в Рада Мадан Махан храме And Рады. also he's having bhajan stali at Manasi Ganga at Govardhan. И также есть еще одно место, где он проводил баджан около Манаси Ганга на Говардане. Srila Sanatana Goswami is the elder brother of Srila Rupa Goswami. Шрила Санатана Госвами это старший брат Шрила Рупа Госвами. And the Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami would honor him as being his spiritual master. И Рупа Госвами поклонялся ему как своему духовному учителю. The actual fact is Srila Sanatana Goswami is a very vast ocean of mercy. На самом деле Шрила Санатана Госвами это очень большой океан милости. Srila Raghunath Das Goswami, he prayed in that way. Рагунат Дас Госвами он возносил молитву таким образом. He said, Vairagya yud bhakti rasam prayatnar apaye yamam anubikshamandam kripambudir yak paradukkaduki sanatanastam parvum ashrayami. He says, I take shelter of Srila Sanatana Goswami. Он говорил, что я принимаю прибежище в Санатан Госвами. He said, he made me drink the nectar of devotional service. И он говорит, что он заставил меня пить этот нектар преданного служения. He said that nectar consists of different things. Он говорит, что этот нектар состоит из разных вещей. He says that nectar is mixed with vairagya Он говорит, что этот нектар он смешан с вайрагией. and pure knowledge of Krishna's devotional service. И также с чистым знанием о служении Кришне. He said, I didn't want to drink it Он говорит, что я не хотел пить этот нектар, because I was too attached to the material way of life. потому что был очень привязан к материальному образу жизни. He said, but Sanatana Goswami is so merciful that he has taken me by my neck and forcibly he's made me drink. Но он говорит, что Санатан Госвами настолько милостив, что он просто как взял меня за шею, да, и заставил меня силой пить этот нектар. Therefore, he's an ocean of mercy. Поэтому он океан милости. And our duty is to offer our respectful obeisances unto him. И наша обязанность, мы просто обязаны предложить свои поклоны ему. So in the writings of Srila Sanatana Goswami, he gave so much information on the science of Krishna. А в писаниях, которые оставил, в том, что написал Шрила Санатана Госвами, оставил очень много информации о сознании Кришны, о науке о Кришне. He compiled the very great Hari Bhakti Vilas, Он составил Хари Бхакти Вилас, which contains so many rules and regulations so that Vaishnavas can understand how to function properly in the practices of the devotional service. который содержит такое количество правил и предписаний, предназначенных для того, чтобы вайшнавы могли очень четко понять, как практиковать преданное служение. And he's written so many beautiful and transcendental literatures describing the activities of Lord Krishna within the spiritual world. И он написал так много прекрасных книг, которые описывают деятельность Кришны в духовном мире. So we should bow down at this place И мы должны склониться в этом месте and pray for the mercy of Srila Sanatana Goswami. и молиться о милости Шрила Санатана Госвами. And what is best mercy that we can ask from him? А какая может самая быть лучшая милость, которую мы можем попросить у него? That he'll give us pure strength and determination. Он может дать чистую силу и решительность, That we will never move 1 millimeter from the service of our spiritual masters. чтобы мы не склонялись с пути ни на миллиметр от пути служения нашему духовному учителю. That the service of our Guru Maharaj Потому что служение нашему духовному will учителю become
our only business of living in this world. Оно должно стать как единственное дело, которым мы занимаемся в этом мире. So that He'll give us strength and determination to follow the orders and instructions of our Guru Maharaj. И Санатан Госвами, Он может дать нам такую силу, решительность следовать наставлениям наших духовных учителей. So let us offer our obeisances to Srila Sanatana Goswami. Поэтому давайте предложим поклоны Шриле Санатану Госвами. And then on the back side here, А по другую сторону we will see the samadhi of one of Srila Prabhupada's very dear godbrothers. Здесь есть самадhi одного из очень любимых братьев Боги Шрилы Прабхупады. Srila Sanatana Goswami Prabhupada ki jai. So this is the Samadhi Mandir of Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. Это самадhi мандир Шрила Акинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж. He was the godbrother of Srila Prabhupada. Он был братом Боги Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada and Babaji Maharaj, they had a very dear and affectionate relationship with one another. И Шрила Прабхупада и Бабаджи Махарадж, у них были очень любовные взаимоотношения друг с другом. Akinchana Krishnadas Babaji, he would chant the holy name 24 hours a day. Акинчана Кришнадас Бабаджи повторял святое имя 24 часа в день. And would spend hardly any time for sleeping. И совсем едва ли он тратил время на сон. He was always absorbed in Harinam. Он полностью был погружен в Харинам. One time I met him and I said, Babaji Maharaj, when did you first meet Prabhupada? Однажды я встретил его, и я у него спросил, когда вы в первый раз встретили Прабхупаду? He said, oh, we were friends ever since Prabhupada lived in Allahabad. И он сказал, что с тех пор еще, когда Шрила Прабхупада жил в Аллахабаде, мы уже были When he was друзьями. Grihasta. Когда он еще был грихастой. He said, and you must know that I was also present at his sannyas ceremony. И он тоже мне сказал, что он присутствовал во время принятия саньясы. He said, do you know what I was doing while the sannyas ceremony was going on? И Махарадж спросил, а ты знаешь, чем я занимался, когда была саньяс? Когда была эта церемония саньяса? I said, what were you doing? И я спросил у него, что же вы делали? He said, stupid, I was Он сказал, chanting Hare глупец, я Krishna. повторял Хари Кришна. It's very interesting because during the sannyas ceremony, Prabhupada took sannyas in Mathura. Это интересно, но во время Шрила Прабхупада принял саньяс в Мадхуре. At the temple of one of his godbrothers named Keshav Maharaj. А в храме одного из его братьев Боги, которого звали Кешав Махарадж. So Keshav Maharaj, he was organizing big jagya. И Кешав Махарадж, он организовывал большую ягью. And so much Vedic mantra chanting, И так много ведических мантр and повторялось. so many rituals being done. И так много разных ритуалов было проведено. But Babaji Maharaj, he was sitting in the back of the room, А Бабаджи Махарадж, он сидел позади, в углу комнаты, and he was just absorbed in singing Hare и Krishna. полностью был погружен в воспевание Хари So he Кришны. was sitting and he's chanting Hare Krishna, and he was just singing, and his singing was becoming more loud than the mantra chanting. И он просто сидел там и пел, повторял, но его пение постепенно стало намного громче, чем те мантры, которые повторяли So в he храме. told me, he said, Keshav Maharaj was sitting there and he was going, И Кешав Махарадж, который сидел, он делал вот так вот. quit making so much noise Он with this говорит, chanting. перестань делать так много шума с этим воспеванием. He said, but Prabhupada was sitting there, Но Прабхупад, когда там сидел, he was going, chant louder, chant louder. повторяй громче, повторяй громче. He said, at that И time, тогда в то время I knew he would be world acharya of Hare Krishna он сказал, movement. я знал, что он станет мировым ачарьей Хари Кришны.
So he was very, very great and pure devotee of the Он Lord. очень-очень большой, великий преданный Господу. Prabhupada and him had very dear relationship with one И у another. них были очень близкие взаимоотношения друг с другом. One time, Однажды, about a month before Prabhupada passed away, где-то, наверное, месяц до того, как Шрила Прабхупада остался в теле, I stepped outside of Prabhupada's room here in я Vrindavan, вышел из комнаты Шрила Прабхупады здесь в Вриндаване, and the front door was locked. и входная дверь была закрыта. And he was pacing back and forth in front of the front door. А Бабаджи Махарадж, он ходил вперед и назад около этой двери. And I said, Maharaj, И я спросил у него: Махарадж, what would you like? что вы хотели? He said, I want to see Prabhupada immediately. И он сказал: я немедленно хочу встретиться с Шрилой Прабхупадой. So then I ran into the room И я вбежал в комнату, and I told Prabhupada, I said, Srila Kinchana Krishnadas Baba has come. и я сказал: Шрила Кинчана Дас Баба пришел. Prabhupada was laying on his И bed, he Прабхупад said, лежал на кровати и сказал: you should come immediately. он должен войти немедленно. So Babaji Maharaj ran in the room, И Бабаджи Махарадж, он вбежал в комнату, and he jumped on Prabhupada's bed. он запрыгнул прямо на кровать к Шриле He Прабхупаде. was very, very small. Он был очень маленького Like, роста. Prabhupada also was very small, Прабхупад тоже был маленького роста. but he was very athletic. Он был очень такой атлетичный, So мускулистый. he went running in the room and he jumped on Prabhupada's bed and he sat right next to Prabhupada. Он бежал в комнату, прыгнул прямо на кровать и сел около Прабхупады. And Prabhupada looked up and И saw Прабхупад him. посмотрел на него, And he looked at Prabhupada and started smiling. и он посмотрел на Прабхупаду и начал улыбаться. And then what did they do? А что они потом делали? They started telling one another jokes. Они просто начали шуточки друг другу. And Prabhupada would say a joke. Прабхупад строил какую-то шуточку. And Babaji Maharaj would start laughing and then immediately he'd tell a joke to И Prabhupada. Бабаджи Махарадж, он начинал смеяться, потом So говорил it какой-то was другой. going back and forth like И this, так это продолжалось вперед и назад. very, very quickly. Очень-очень быстро. And finally Babaji Maharaj, he said something to И в Prabhupada. конце Бабаджи Махарадж, он что сказал Прабхупаде? And Prabhupada went, И Прабхупад сказал: Tadara charana seva bhakta sanivas janami janami hoy e avilas. Which means that my only desire Это означает, что мое единственное желание is to serve the feet — это служить стопам. of the Vaishnavas who have served the six Goswamis, Это служить стопам тех вайшнав, которые служат шести Госвами. birth after birth. Рождение за рождением. And I saw Prabhupada say that. И я увидел Прабхупад, как он говорил And I это. said, this is the real mood of a Vaishnava. И я подумал, что это настоящий дух вайшнава. So Babaji Maharaj, he was a little caught off guard. И Бабаджи Махарадж, он так стоял немножко But отодвинувшись. then a few seconds А later, затем через несколько минут, another joke. секунд, они опять начали And then Prabhupada, another joke И with Прабхупад опять him. начал шутить. And then he another joke to И Прабхупад Prabhupada. опять начал шутить. Then after a few minutes, Prabhupada went, А потом через несколько минут опять Прабхупад сказал: так, отодвинулся. Tadara charana seva bhakta sanivas janami janami hoy e avilas. 2 times Prabhupada said that first. Прабхупад, он повторил этот стих дважды. So I can see that this is the real mood of the heart of the pure devotee. И это настоящее настроение, это настоящий дух сердца чистого преданного. Pure devotee, he doesn't want name or fame, Чистый преданный не хочет ни славы, ни имени, or fine clothes or just good food, или хорошую одежду и хорошую or a пищу, fancy house to live in. или хороший дом, чтобы жить. A pure devotee will accept whatever Krishna gives him, Чистый преданный, он примет то, что Кришна ему дает, but his real desire но его истинное is to желание only to serve the lotus feet of the Lord and the lotus feet of the Lord's devotees. заключается в том, чтобы служить лотосным стопам Господа и лотосным стопам преданных Господа. So then Babaji Maharaj, he sang one beautiful song about the holy name of Krishna, Затем Бабаджи Махарадж, он спел очень красивую песню and then he о святых именах then he Кришны. jumped up and he left. И затем он встал и ушел. Prabhupada said, get him И Mahaprasad. Прабхупад сказал мне: дай ему So Махапрасад. then I ran out from the room with him and I said, please Maharaj, you sit in guest house, I'll go get you prasad. И я вышел вместе с комнатой за ним, и я ему сказал: пожалуйста, можешь посидите в гестхаусе, я пойду куплю He для said, вас only a Махапрасад. little, Я сказал: немножко, not a lot, only a little. немного, не очень много, чуть-чуть. So I brought him 2 ladus in a leaf cup. И я принес ему 2 ладу, 2 чашечки. Thank you very much. Я он посмотрел, сказал: о, большое спасибо. Mahaprasad. Махапрасад. Such a gift you've given. Ты мне дал такой большой подарок. And then he was stepping out of the gate of the guest house. А когда он выходил из гестхауса за дверь,
And he looked sitting on the steps. И он увидел, что там на ступеньках сидит. And who was there? А кто там был сидел на ступеньках? Srila Prabhupada's sister. Сестра Шрила Прабхупады. And Srila Prabhupada's sister looked exactly like a Srila Prabhupada with a white sari on. Сестра Шрила Прабхупады выглядела абсолютно так же, как и Шрила Прабхупада, за единственным исключением, что на ней была белая сари. And she looked up. Она подняла глаза. And she saw him. Она увидела его. Big smile on her face. Большая улыбка на ее лице. And he looked down and saw И он her. посмотрел вниз и увидел ее. Big smile on his Тоже с face. большой улыбкой на And лице. she went, И она так сделала. and he went, and I was thinking, what is this? И я смотрел, думаю, что происходит? This is another way Это еще один путь. that pure Vaishnavas relate. Это еще один пример того, как She's a Mataji, относятся друг с другом. she's a Maharaj, Она Матаджи, он Махарадж. but between them there's no bodily concept. Но между ними нет никакой телесной концепции. They're just relating on the platform of pure love. Они просто общаются друг с другом на платформе чистой любви. So she got up to make her obeisances to Babaji И Maharaj. она встала, чтобы предложить свои поклоны Бабаджи Махараджу. And she was completely bent over like Она уже this. была очень такая старая, поэтому она была согнута. So she was trying to go towards Babaji Maharaj's feet. И она пыталась приблизиться к стопам Бабаджи Махараджа. And every time she would just about put her fingers on Babaji Maharaj's feet, very quickly, he would back up. И каждый раз, когда она только вот прикоснулась бы к стопам Бабаджи Махараджа, он отходил. And he'd go, ah! Start laughing. And she would look at him and say, Она посмотрела на него и говорила say something in Bengali language. что-то на бенгале. And then he'd say, okay, okay, go for it. Он говорит, окей, And then she would go for his И feet. она приближалась к его стопам. And then just when she was Прямо перед тем моментом, когда она смогла he'd back up. он отходил. Start laughing. И он начинал смеяться. Finally, she chastised И в him. конце концов она его отругала. He said, how to show. And so she took the dust Она from his feet. взяла пыль с лотосных стоп. And then he said, И затем он сказал, I have 2 ladus. он сказал, у меня есть 2 ладу. Would you like some Mahaprasad? Хочешь Махапрасад? She said, Mahaprasad. So she took a ladu. Она взяла ладу. Then she always used to carry a bottle of water from the Ganga. И она всегда носила с собой такую бутылочку с водой из Ганги. A plastic squirt bottle. Такой, как прыскающий. Only about that big. Такого размера. Маленький. Because one time I asked her, I said, Mataji, Однажды я спросила Матаджи, why do you always have this bottle of Ganga water? почему вы все время с собой носите эту бутылочку с водой? She told me, she said, Она мне сказала, this body is so rotten, это тело такое гнилое, contaminated, оскверненное, filthy. грязное. Everything I touch, I contaminate. Все, к чему бы я ни прикоснулся, просто оскверняю. So whenever I get up from sitting someplace, I sprinkle a few drops of Ganga water to purify it. Поэтому, откуда бы я ни встал, я брызгаю сюда несколько капелек воды Ганги, чтобы очистить это место. Nice consciousness, isn't it? Очень хорошее сознание, правда? So she had her bottle of Ganga water. И у нее была эта бутылочка с водой Ганги. And she said, И она сказала, Ganga Jal? Ганга-джам? He went, очень хорошо. So he took a few drops and И он взял несколько капелек, she took the ladu. и она взяла ладу. They said some sweet words. Они обменялись красивыми словами, сладкими словами. Immediately left. И потом он ушел. So beautiful dealings of Vaishnavas. Очень такие хорошие, красивые взаимоотношения, удивительные взаимоотношения между вайшнавами. One day it was winter time, Однажды еще зимой and I was taking some god brothers and god sisters on Parikrama of Vrindavan. я взял несколько братьев боги и сестры боги на парикраму вокруг Вриндавана. And I passed one temple on the Parikrama И marg. я проходил мимо одного храма на парикрамной дороге. And I took the devotees there for darshan. И я завел туда преданных, чтобы они получили даршан. And when we walked in, he was standing there. А когда мы зашли в этот храм, то там был Бабаджи Махарадж. He looked at me, Он посмотрел на меня, and he started laughing. и я начал смеяться. And he said, hey, Ayodhyapati, Я сказал, о, Эдипат, what are you doing tonight? он говорит, что ты сегодня делаешь? It's Ekadashi, what do you do tonight? Сегодня Экадаши, что ты сегодня делаешь? And I said, well, nothing, why? Ну, в принципе, ничего, что? He said, because I stay here in this temple on Ekadashi. И он сказал, вот каждый, на Экадаши я остаюсь в этом храме.
will you come and chant Hare Krishna with на me? целую ночь. Ты придешь ко мне и будешь повторять Харе Кришна со мной? I went, sounds like a big invitation. Он говорит, звучит как большое приглашение. Srila Prabhupada told us that this person was the Paramahamsa. Потому что Шрила Прабхупад говорил нам, что эта личность это Парамахамса. So that evening about 9 o'clock, I went to that temple. И вечером где-то в 9 часов я пришел в этот храм. And I went in, and he was there. Я зашел, и он там был внутри. And he said, "Oh, it is very nice you've come." Он сказал, очень хорошо, что ты пришел. He said, "Let us take prasadam." Давай будем принимать просад. I said, "Prasad?" Я сказал, просад. I said, "Do you take prasad on Ekadashi?" И он меня спросил, вы что, едите просад на Экадаши? I said, Он "I сказал, fill my belly up 3 times on он Ekadashi." говорит, я 3 раза больше заполняю свой желудок на Экадаши, чем ты. So we took little prasadam, И мы приняли немного просад. and then the room was very small, А комната была очень маленькая. and there was one bed in the room, И там была одна кровать в этой комнате. and he sat down right on the bed, Я сел на этой комнате, в этой комнате на кровать, and he took his japa beads. и он вытащил свои четки. And then one godbrother I took turned on his tape player. А один брат из братьев Боги, который был со мной, включил свой магнитофон. He looked at he said, "Turn it off." Я он позовел и сказал, выпишите. He said, "This machine is a disturbance." Он говорит, эта машина просто беспокойство. He said, "Tonight, Сегодня no disturbances. никаких беспокойств. Tonight, Сегодня we will chant мы будем повторять 1 lakh rounds on our beads." целые 1000 имен на нашей No, he said we will chant 64 rounds on our beads. 64 круга. 64 круга. Я сказал, We're going to chant 64 будем rounds? повторять 64 круга. I thought we came down here to do bhajan and have fun. Я думаю, что у нас здесь веселье будет, мы баджан будем делать. We're going to chant japa all night Мы будем long? всю ночь повторять джапу. And then he looked at me and said, Потом он "And посмотрел, он сказал, и no snakes, snakes, ram, 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 snakes, И так не повторять. Is it tonight? сегодня We'll chant мы будем повторять так. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then he started. И затем он начал. Then about a half hour later, А через полчаса the pujari of that temple said, пуджари этого храма сказал, who was in the same room, этот пуджари тоже был в этой комнате. he said, Maharaj, I have to do the deity worship tomorrow morning. Он сказал, Маharaj, мне нужно делать, я буду поклоняться завтра божествам. I cannot stay up all night long. Я не могу остаться целую ночь. Maharaj said, what is the problem? Take rest. И Маharaj сказал, в чем проблема? Иди спи. He said, but I cannot take rest if light is on. Но он сказал, но я не могу спать, если свет включен. He said, then turn off the light. What's the И problem? Маharaj сказал, ну тогда выключите свет. So he turned off the lights, И он выключил свет. and the windows were like wooden windows. И там были деревянные окна. So everything was completely dark. И все было абсолютно And we темно. were sitting in the dark, and he was chanting japa. И мы сидели в абсолютной темноте, а он повторял джапу. It was 9 o'clock, Было 9 часов вечера, 10 o'clock, 10 часов вечера, 11 o'clock, 11, 12 o'clock, 12, 1 o'clock. час. He didn't move. И он даже не сдвинулся с места. Just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. And every mantra was like a bhajan. И целый мантра была как целый баджан. And it was just amazing. Это было просто удивительно. And so about 3 o'clock, А где-то 3 часа I was looking at my watch. я смотрел на свои часы. And I realized that I had to go because I was the pujari at Prabhupada's Samadhi. И я понял, что мне нужно уходить, потому что я тогда пуджарил в Самади Прабхупады. So I started going, И я начал так подходить. Babaji Maharaj, Babaji Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Babaji Maharaj, Hare Ram, Ram. Babaji Maharaj, Hare Krishna. Babaji Maharaj, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. What is it? What is it? What do you want? Что ты хочешь? Чего тебе надо? And I said, Babaji Maharaj, I have to go. Я ему сказал, Бабаджи Маharaj, мне нужно уходить. He said, then go. Тогда иди. Go immediately. Уходи немедленно.
What is the problem? Leave this place right now. He said, but promise me one thing. Но обещай мне одну вещь. I said, anything. Я сказал, все, что хотите. I said, Kirtaniya Sada Hari. Я ему сказал, Киртания. Always chant the holy name of the Всегда Lord. повторяй святое имя Господа. Srila Krishnadas Babaji Maharaj ki jai. The first time I ever met him, second time I met him, was very early in the morning. Второй раз, когда я встретил, это было очень-очень рано утром. And I walked into the room, Я зашел в комнату, offered my obeisances, предложил свои поклоны. and I said, Я сказал, Maharaj, Маharaj, do you speak English? вы говорите по-английски? And he said, oh, I think I speak very good English. Я сказал, я думаю, я вообще считаю, что я говорю очень хорошо по-английски. And then he started quoting slokas, А затем он начал цитировать разные шлоки, describing that the holy name of Krishna is the only process in Kali Yuga. описывающие, говорящие о том, что воспевание святого имени Кришны — это единственный процесс в Кали-юге. One sloka, another sloka. Одну шлоку, другую шлоку. And after about 15 minutes, he was just like, he was like a cannon, Он был как пушка, firing просто shlokas. стреляющая And шлока. finally he said, И в конце он сказал, The last sloka of the Srimad Bhagavatam. последняя шлока Шримад Бхагавата. and he quoted the last И sloka of он процитировал Bhagavatam, последнюю шлоку Бхагавата. which simply says, always chant the holy name of Krishna, Говорит о том, что нужно всегда воспевать святое имя Кришны. and always offer your obeisances to the И Lord, всегда предлагать свои поклоны Господу. and you'll certainly be delivered from material И вы, existence. конечно же, будете освобождены от материального существования. So then after that, he looked at me and he said, А затем он посмотрел на меня и сказал, your spiritual master is the greatest acharya who's ever lived. он сказал, что твой духовный учитель — самый величайший ачарья, который когда-либо No жил. one has performed miracles and wonderful acts like your spiritual master. No acharya in history. Никакой ачарья в истории не смог совершить таких чудес, которые совершил твой духовный учитель. And he's Srila Prabhupada's godbrother. А он брат Бога Шилы Прабхупады. And make way because I think the Pujari is going to bring offering. Don't touch him, huh? Don't touch. He said, no one has performed miraculous acts like your Guru Он Maharaj. сказал, что никто ничего не делал таких чудес, как твой Гуру Махарадж. He said, do you know why? Ты знаешь почему? And I was like shocked by that time. I didn't know what to say. Я был уже в шоке к тому времени, не знал, что ответить. He said, because no one, Я сказал, никто, no acharya, ни один ачарья, no spiritual master in history ни один духовный учитель в истории has ever been a greater servant of Lord Krishna's holy name than your spiritual был master. более великим слугой святого имени Кришны, чем твой духовный учитель. Because your spiritual master took the holy name of Krishna to every town and village in the world. Потому что твой духовный учитель, он взял святое имя, распространил его в каждой деревне, в каждом городе мира. Therefore, he did the greatest service to Harinam. Поэтому сделал очень большое служение для Харинам. So, this is Babaji Maharaj's Samadhi Mandir. Это Самадхи Бабаджи Махарадж. He passed away in April Он ушел of в мир в апреле 1982. 1982 года. So we should offer our obeisances here, И мы должны предложить свои поклоны здесь, pray for his mercy. молиться о его милости. Babaji Maharaj, you were always absorbed in Harinam. Бабаджи Махарадж, он был всегда погружен в Харинам. You can chant Harinam 24 hours a day, purely. Он мог чистым образом воспевать Харинам 24 часа в сутки. Please bestow your mercy upon И me. вы можете говорить, одаруй мне своей милостью, That someday I'll be able to chant Harinam in the same way. чтобы когда-нибудь, однажды, я тоже смог бы повторять святое имя таким же образом. Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hare Krishna.
So this lake is known as Pavan Sarovar. Это озеро называется Паван Сарова. And in the palace of Nanda Baba, the kitchen is arranged just on the banks of Pavan Sarovar. И в дворце Нанды Бабы кухня как раз располагается на берегу этого озера. So this is where so much cooking goes on for Krishna and Balaram. И вот здесь вот в этом месте здесь как раз так много, здесь как раз готовилась вся пища для Кришны и Баларама. And then during the summer season, when Krishna comes back from herding cows in the evening time, then they take bath here in the evening. А в летний сезон, когда Кришна возвращается с пастбищ вечером, то в этом озере они принимают омовение. Now one day, Krishna, he went into the kitchen here on the banks of Pavan Sarovar. Однажды Кришна зашел в эту кухню на берегу Паван Сарова. And he saw Mother Jasoda and Rohini preparing so many special fried items. И он увидел, как мать Ишода и Рахини, они приготовили очень много таких жареных приготовлений. And fried foods, they generally have a long lifespan. Жареная пища, она обычно может храниться очень-очень долго. So Krishna looked at his mother, he said, Mama, И он, Кришна посмотрел на свою мать и сказал, why are you cooking all these different types of, funny fried things today? он сказал, почему ты готовишь так много разных жареных приготовлений сегодня? And she looked up and she said, Она посмотрела на него и сказала, well, your father, Nanda Baba, he's going to take a long trip. о, твой отец, она сказала, твой отец Нанда Баба, он собирается в большую долгую поездку. So I'm preparing him things that will keep so he can eat on the И way. я приготовлю ему те вещи, которые бы он смог есть по пути. He said, oh, my father's going to go somewhere? И он сказал, о, мой отец куда-то собирается поехать? So then he went to his father И он подошел к своему отцу in the evening time. вечером. He said, Baba, where are you going? Он сказал, ну, куда ты идешь? And he said, I'm going to go to Prayag. И он сказал, я отправляюсь в Праяг. Now Prayag is the place where the Ganga, Jamuna, and Saraswati come together. Праяг — это то место, где эти три святые реки Ганга, Сарасвати и Ямуна сливаются вместе. And it's a big holy pilgrimage И place, это место большое священное место для especially at the пилигримов. time of Kumbh Mela. Особенно во время Кумбамелы. Thousands of people come there to take their bath Тысячи людей приходят туда, чтобы принять омовение and leave all of their sin behind. и оставить все свои грехи позади. So he said, Lala, И он сказал, I'm Лала, going to travel, I'm going to go to Prayagraj, and I'm going to take my bath there and become free from my sin. он сказал, Лала, я поеду в это место в Праяг, чтобы принять омовение и освободиться от всех грехов. So then Krishna said, okay, Father, whatever you say. И затем Кришна сказал, окей, отец, что бы ты ни сказал, то я сделаю. So then the next morning, Nanda Baba, he came down here to take his bath. А затем на следующее утро, когда Нанда Баба пришел сюда, чтобы принять омовение, Oh no. He said, when are you going to go, Baba? Кришна сказал до этого, когда ты собираешься And поехать? he said, I'm going to leave tomorrow. И Нанда Баба сказал, я завтра утром He уезжаю. said, no, tomorrow's an inauspicious day. И Кришна сказал, нет, завтра очень неблагоприятный день Don't для go поездок. tomorrow, go to the next day. Не нужно ехать завтра, нужно ехать день после The next завтра. day is Akaya Tritiya. Потому что следующий день будет Акая Трития. And on our calendar, Akaya Tritiya is Chandan Yatra. И по нашему календарю Акая Трития это день Ятры Чандан. He said the day before that is inauspicious. И день до этого очень неблагоприятен. So wait till the next day and travel on the next Поэтому day. нужно подождать до следующего дня и путешествовать на следующий So his день. father said, all right. И батя сказал, окей, So the всё next morning, Nanda Baba came down to this lake. И на утро он пришел, Нанда Баба пришел сюда, к And этому he was озеру, taking his bath. и он принимал омовение. And then all of a sudden, he looked up and he saw this very, very tall man. А затем вдруг он посмотрел и увидел очень такого высокого человека, Who was very handsome, который выглядел очень красиво. very beautiful. Очень-очень And красиво. what was that man doing? Что этот человек делал? He was diving in the lake, Он прыгал в это озеро, and he was coming out. он выходил, He was rolling in the dust on the ground, катался в пыли,
на He was jumping up берегу, and down. подпрыгивал, He's going, Radhe, Radhe! кричал He'd Раде, dive in again, опять прыгал в это озеро, roll back and forth in the dust. опять катался в пыли туда-сюда. Nanda Baba said, who is this И guy? надо сказать, кто этот парень? He said, I've never seen a person like this Я around еще here никогда before. еще не видел такого человека раньше. And he's rolling in the dust, and И he's он- chanting like a И madman. он катается в пыли, валяется в пыли и кричит как сумасшедший. So he went over to him, he said, И он excuse me, подошел к sir. нему и сказал, извините, господин, He said, I've never seen you here я before. вас никогда раньше не видел здесь. He said, what is your name? Как вас зовут? He said, my name И тот ответил, меня зовут, is Prayag. меня зовут Праяг, Prayagraj. Праяградж. Nanda Baba said, you're Prayagraj? И надо было сказать, ты сам Праяградж? He said, what are you doing here in Что Vrindavan? ты здесь делаешь во Вриндаване? He said, И тот ответил, all year long, people from all over the world are coming to me, they're taking bath, and they're leaving all their sin behind. он говорит, что целый год изо дня в день все люди приходят с разных мест и приходят ко мне, принимают омовение во мне, оставляют здесь все грехи. But on this one day of the year, No, I it- always come to Vrindavan, Но есть у меня один день в году, когда я всегда прихожу во Вриндаван. and I take bath in this lake Я принимаю омовение в этом озере, to become free from all my sins. чтобы очиститься от всех тех грехов. And then I roll in the dust, which is the dust from your son's lotus feet. А затем я катаюсь, валяюсь в этой пыли, которая с лотосных стоп твоих And сыновей. then I jump in the lake А again. затем я опять прыгаю в воду. And this way I become pure. И таким образом я очищаюсь. Nanda Baba said, И надо Баба сказал, that's amazing. о, это удивительно. And then he walked a little further, И он and he saw all these пробежался дальше. beautiful women. И он увидел таких прекрасных девушек. And Nanda Baba said, И hey, надо Баба сказал, I've never seen you women here он before. сказал, о, я вас не видел никогда раньше You're so здесь. Вы beautiful. так красивы. What's your name? Как вас зовут? I said, I am Ganga Devi. И эти девушки начали отвечать, меня зовут Ганга Деви. He said, I am Jamuna Я Devi. сказал, меня зовут Ямуна, I am Saraswati а Devi. меня зовут Сарасвати, I am Narmada Devi. меня зовут So all the holy rivers that come there also to take bath in this lake to become free from their И sins. все эти святые реки, они пришли к этому озеру, чтобы принять омовение, чтобы очиститься от своих грехов. That had been left in them by all the pilgrims that come Потому to что them. все эти пилигримы оставили эти грехи этим рекам. So this is a very holy place, Pavan И Sarovar. это очень святое место, Павел Сарова. Sometimes the gopis, they'll swim down on that end. Иногда гопи, они плывут на тот берег, переплывают. Krishna and his boyfriends will swim on this end. А Кришна и его друзья, они плавают около этого берега, And out of the купаются. corner of Krishna's eyes, you'll see Radharani down А there. с уголка своих глаз Кришна видит Радарани на другом берегу. So Krishna is such a joker, what he'll do is he'll dive under the water. А Кришна, он такой шутник, что он делал? Он прыгал под воду, And he'll swim all the way to the other end. и он плыл под водой до другого берега, And no one can see и him. никто его не мог видеть. And then he'll grab Radharani by her И toe. затем он хватал Радарани за палец, And then after he does that, he turns around and he swims all the way back. и затем после того, как он сделал, он плыл обратно на And then he другой comes берег. out of the И water. выходил из воды, Big smile on с his большой face. улыбкой на лице. No one knows what he's И done. никто не знает, что он наделал. Only Krishna and Radharani. Только Кришна и Радарани. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. Jai Pavan Sarovar ki jai. Nandagana ki jai. Mahaprasad ki jai. Jai Jai Shri Ram. So now we'll go and take prasadam. Сейчас мы пойдем и будем... Prasad? Prasad? Сейчас, камера? Give them those chilies, that'll make them happy. Chili? Give a plate for dry prasad. I'll make the salad. Okay. And then take any room. Give a dry room over here. Okay, Sure. One person for serving halva. Mahaprasadi Govinde. Mahaprasadi Govinde. Namo Brahmani Vaishnave. Namo Brahmani Vaishnave. Vapapunya Vatamratam. Vishwasvana Vijayate. Sarira Vijayate. Jayagriyatarika. Sagore. Taramade Divayate. Rabamon Sudhumati.
Takijata Katina Sansare Krishna Bharadamai Kare Bhari Jiva Jai Swapna Sadhana Jiva Jnanamrita Bhav Radha Krishna Gunagal Amidako Chaitanya Nitai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Bhakti Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. This is the home of Srimati Radharani. Just like Krishna was born in Gokul, Srimati Radharani was born on the other side of Yamuna in a place called Raval. И так же, как Кришна, он родился в Гокуле, Шримати Радхарани родилась по другой стороне этого холма, в деревне Равал. But when the Rakshasas started coming, then her family shifted from that side also. Но когда Ракшасы начали нападать, то ее семья тоже переехала с того места. And Vishpanu Maharaj, he came and he settled in this place. И Вишбан Махарадж тогда приехал сюда и установил этот дворец. This Parshana consists of 4 hills. Варшана состоит из 4 холмов. Because the 4 hills, the 4 heads of Lord Brahma. Эти 4 холма представляют собой 4 головы Брамы. Barshana is Lord Brahma. Баршана — это Господь Брахма. Nandagram, where we just were, is Lord Shiva. Нандаграм, где мы были, это Господь Шива. And Govardhan Hill is Lord Krishna. А холм Говардан — это сам Господь Кришна. So, Srimati Radharani lived here. Шримати Радхарани жила здесь. She grew up here. Она выросла здесь. All of her girlfriends, they took birth in this area and they grew up with her as well. Все подружки тоже родились в этом месте и выросли вместе с ней. And the area is full of places where Radha and Krishna would meet together and they'd have their sparkling, wonderfully pure pastimes. И это место, оно здесь очень много различных мест, где Рада и Кришна проводили свои прекрасные, So now we're going to удивительные игры. make parikram around Barshana Hill. И сейчас мы сделаем парикраму вокруг холма Варшаны. And there are a few places along the way where Radha and Krishna have had their pastimes. И там есть несколько мест по пути, где Рада и Кришна проводили свои игры. And this is a very, very holy and sacred place. Это очень святое, священное место, This is the home of Srimati Radharani. потому что это дом Шримати Радхарани. Jai Jai Sri Radhe Shyam. Можете сидеть на этих камнях, это хорошие места для отдыха. So this place is known as Sankari Kor. Это место называется Санкари Кор. This is a very wonderful place. Это очень You can see удивительное it. место. There's a passageway here. Здесь есть проход. And Srimati Radharani, all of her girlfriends would pass through this area. И Шримати Радхарани и все ее подруги, они проходили через это место. On their heads they would be carrying pots of
ghee and butter and yogurt. И на своих головах они носили горшки с ги, маслом и йогуртом. And milk also they would carry. И тоже молоко они носили. Так. So one day, Radharani's girlfriends were coming from the other side, И однажды подруги Радарани, они шли с той стороны. and they came just up on this side, И они поднялись сюда наверх. and all of a sudden they found somebody standing И there. вдруг они увидели кого-то, кто стоял в такой позе. And who was it? Кто же это был? Shamsundar. Был Шамсундар. And he looked at them and said, И он посмотрел на них и "Hey, сказал, what are you doing?" чем вы здесь занимаетесь? And they said, И они сказали, "It's none of your business what we're doing. твое дело, что мы здесь делаем. What does it matter to you what we're doing?" Какое тебе дело до того, что мы здесь делаем? They said, "We have to go to the market with our goods." Они скажут, что нам нужно идти на рынок And he said, с товарами. "Well, if you're going to go to the market, you have to pass through here. Но он сказал, что если вы хотите пойти на рынок, то вам нужно пройти через это And место. if you pass through this place, you're going to have to pay me a tax А чтобы пройти через это место, вам нужно заплатить налог. because I'm the tax taker. Потому что я тот, кто берет налог. You're not going to move an inch unless you pay me a tax. И вы не сдвинетесь ни на сантиметр, пока вы не This заплатите is мне my налог. place and you're going to pay me." Это место принадлежит мне, и вы заплатите мне. And they said, "What do you mean this is your Он говорит, что place? ты имеешь в виду, это место принадлежит тебе? You're from Nandagram. Ты из Нандаграма. Nanda Maharaj is the king in Nandagram." Нанда Махарадж, он царь в Нандаграме. He said, "But this is Barshana. А это Баршана. And Brishabhanu Maharaj is the king И here. царь здесь Вришабану And Махарадж. Radharani is the daughter of Brishabhanu Maharaj. Радарани это дочь Вришабану. So therefore, this is not your place. We don't have to pay you any tax." Поэтому это место тебе не принадлежит, и ничего мы тебе платить не будем. Krishna said, "This is my А forest." Кришна сказал, этот лес принадлежит He мне. said, "What do you mean it's Он your говорит, что ты forest? имеешь в виду, это твой You know, лес? we go around planting so many nice creepers, so many nice Мы flowers. здесь ходим, растим цветы, растим деревья, говорит, и ты You говоришь, walk around with your stupid cows. ты ходишь со своими глупейшими Your cows коровами. eat everything, Эти tear твои everything глупые коровы down." едят все и все разрывают. He said, "Well, I know you girls go and pick the flowers and make flower Он garlands. сказал, знаешь, что вы, девочки, все везде ходите, срываете цветы, чтобы... I mean, I don't even know who you make all these flower Я garlands вообще даже не for. знаю, для кого вы делаете все эти But цветочные I know you're гирлянды. always stealing the Но я flowers. знаю, что вы постоянно крадете цветы отсюда. I'm not going to move. You're going to pay a Говорит, я не tax." сдвинусь отсюда, пока вы не заплатите налог. They said, "Get out of here. It's Если not your убирайся place." прочь, не твое место. Then they looked at him and they said, "Look, Они посмотрели на него и сказали, послушай, this place is called Vrindavan. это место называется Бриндаван. That means that this forest Это означает, что этот лес belongs to Brinda Devi. принадлежит Бринда Деви. It's not your place. Get out of here." Это не принадлежит тебе, убирайся прочь. Krishna said, "You stupid girl. Кришна сказал, глупые девчонки. You don't understand anything. Ничего не понимаете. When a girl Когда девушка marries a man, уходит замуж за юношу, then the property of the girl becomes the property of the husband. тогда собственность девушки переходит под собственность мужа. Don't you understand?" Вы что, не понимаете? And the gopis went, И гопи сказали, "What's he saying? что, о чем он вообще говорит? You know, what are you saying?" Что ты говоришь? Krishna said, Krishna сказал, "I married Brinda Devi." сказал, я женился на Бринда Деви. And he went, "Oh boy." He married Brinda Devi. Somebody go get Brinda Devi. Идите, пойдите, найдите Бринда Деви. So very quickly one of the gopis ran and brought И Brinda очень Devi. быстро одна гопи прибежала, привела Бринда Деви. I said, "Brinda, Она сказала, Бринда, did you marry ты Krishna?" что, вышла замуж за Кришну? Krishna. And Brinda Бринда Devi, Деви сказала, "Yet, I wouldn't marry the person like я Krishna. бы в жизни не вышла замуж за такого человека, как You know, Кришна. he's always running around with the Он cows, постоянно бегает с коровами, smells like a cow. он пахнет как корова, You know, he's always stealing butter and yogurt. крадет везде йогурт и масло. I mean, he's just such a dirty fellow. He's always trying to kiss every girl in Vrindavan. Такой ужасный парень, грязный парень, что он пытается поцеловать каждую девочку во Вриндаване. If I'm going to get married, I'll marry somebody who's got some good qualities. Если я буду выходить замуж, так я выйду замуж за того, у кого хорошие качества. But this guy's lying. He said that you married him. Говорит, ну этот парень, он врет, говорит, и говорит, что ты вышла замуж. Say something to him. Say Ну, something скажи to him. что-нибудь ему. So Brinda Devi, she stood up. И She Бринда said, Деви, она вышла. "Krishna, Она сказала, Кришна, get out of here. убирайся прочь, Go away." убирайся. He said, "Well, where should I go?" А он сказал, куда же мне идти? He said, "Well, you should go with Chandravali. И она сказала, ты должен идти вместе с Чандравали. You should go to Chandravali's place. Иди туда, уходи к ней, к You Чандравали. should go over to Sakhi Stali where she Туда, stays. к Саке Стале, где она живет.
Because Krishna, I know that Потому что я знаю Кришну. Chandravali's got her two pretty girlfriends. Что у него там есть очень две красивые девушки, Padma and подружки, Shaivya. которые зовут Падма и Шами. And I know that you're very much attracted to И я them. знаю, что ты очень-очень, они тебе очень-очень нравятся. And I know that your greatest pleasure is if you went there, you could just kiss their lips for some Я знаю, time. что самое большое удовольствие, которое может быть для тебя, это пойти туда и поцеловать их в щечку. Because they have such nice, big, fat Lips, not cheeks, lips. Поцеловать их в губы, да. Because they have such big, fat lips, just like the lips of pigs. Потому что у них такие же прекрасные, большие, розовые губы, такие же, как и губы у свиней. What do you say? Что ты говоришь? I don't care what you say. You're not going to pass by here unless you pay me a tax. Потом он сказал, говорит, вообще меня не волнует, о чем вы здесь говорите. Вы пока вы не заплатите налог, вы отсюда не They выйдете. said, we're not going to pay you any Они tax. сказали, мы тебе ничего не будем So it's платить. like all the cowherd boys are here, И все пастушки стали с этой стороны, and all the cowherd girls are и coming все on the other пастушки с side. другой. And big tug of war starts. И началась такая толкучая борьба. Pushing and толкание. shoving, pushing and shoving. Толкать, тянуть, толкать. You know, all of Krishna's boys on this side, Все друзья Кришны с одной стороны, с and этой all of Radharani's followers on this все side. подруги. So big pushing and shoving is И taking была place. такая борьба началась. And then all of a sudden, what does И Krishna вдруг do? что Кришна сделал? He goes right to Srimati Он Radharani, подходит прямо к Шримати Радарани. and her pot of ghee on her И у head, нее такой большой or горшок yogurt, с йогуртом на голове. and he puts his hand inside, Он берет свою руку внутрь. И он делает вот так вот. and he licks it. She goes, ah! What do you do? Он говорит, что же ты наделал? Now my yogurt's become contaminated. Теперь мой йогурт осквернен. Krishna goes. And the next thing he does is he reaches over and he grabs her pot of yogurt, smashes it on the ground. Затем, что следующее он делал, так он берет целый горшок и просто разбивает его And об she землю. goes, oh, what are you Он doing? говорит, что же ты делаешь? And then the next thing he does is he reaches over and he starts pulling on the corner of her sari. Следующее, что за этим следует, так это он хватает за ее сари и начинает его стягивать. And in Chaitanya Charitamrita it says she starts crying so И в loudly, Чайтанья Чаритамрите описывается, что Шримати Радарани начинает плакать так громко, but there's not one tear in her но eyes. ни единой слезинки не упадет из ее глаз. She's showing so much anger, Она but показывает так inside, много oh, злости. she's so happy. Но внутри она настолько счастлива. So many beautiful pastimes take place Так here. много прекрасных игр происходит. And finally what happens И в is конце концов, что происходит? Krishna runs up on this one side Что here. Кришна, он взбирается на одну сторону And этого, Srimati Radharani is on the other а side. Шримати Радарани на другой. And then Krishna, he just jumps from one side to the other and he lands by Srimati Radharani. И Кришна, он подпрыгивает и перепрыгивает через этот проход и становится около Шримати Радарани. He lands like this. He says, and this is the tax I wanted. И говорит, и вот это был налог, который я хотел. Jai Shri Shri Radha Krishna. Still see white marks from where the gopis' yogurt and milk would fall down on the stone. А когда мы будем проходить здесь, то на камнях вы можете увидеть такие белые пятна. Это те пятна от йогурта, когда йогурт падал на And камни. up on the side here, you can see where Radha and Krishna, where they were standing together, their feet melted into the stone because the stone was in ecstasy. Тоже с этой стороны вы можете увидеть место, где Рада Кришна стояли, и от их лотосных стоп там есть да. Shri Shri Radha Krishna ki jai. So we can carry on. Это следы от йогурта, тоже белые. Сотни пастушков было с той стороны, сотни девушек-пастушек было с этой стороны. И все толкались, чтобы пройти через этот проход. Does matter to them. Называется Читсоли. This is the village that Radharani's girlfriend Chitra Devi took birth in. Здесь в этой деревне родилась подруга Радхарани Читрадеви. And according to history, her birthplace is just on the spot where this house is. И как история гласит,
место, где она родилась, находится на этом месте, где здесь этот дом сейчас стоит. Читрадеви ки джай. This is called Mor Kutir. Здание называется, это место называется Мор Кутир. In Hindi language, Mor means peacock. Мор на хинди означает павлин. So there was one saint, and he would do his bhajan here. Один святой человек, он проводил здесь свой баджан, And занимался he would баджаном. chant Hare Krishna, and he was a very pure devotee. Он повторял Харе Кришна, он был очень чистым преданным. And he would in his chanting, he would always see one pastime of Radha and Krishna. И когда он повторял Харе Кришна, он всегда видел одну игру Рады и Кришны. He would see Radha and Krishna together. Он видел Раду и Кришну вместе. And then the peacocks, they would see Radha and Krishna. И павлины, они тоже видели Раду и Кришну. And the peacocks, they would become stimulated by ecstatic love. И павлины, они так оказываются так возбужденными этой экстатичной любовью. And the peacock would think, oh, we're such poor animals. И павлины, они думали, о, мы такие несчастные птицы. We don't have anything to offer to Radha and У Krishna. нас нет ничего, чтобы предложить Раде и Кришне. Only thing that we have to offer Единственное, что у нас есть, are feathers in our dancing. это наши перья и наши танцы. So the peacocks, they bend over and they start dancing very beautifully. И павлины, они склонились и начали танцевать очень красиво. And they open their tails И and они they открыли show. свои хвосты и показали. And so Krishna, he looked at the peacocks. И Кришна, он посмотрел на павлинов. He goes, hey, pretty nice dancing. Довольно неплохо танцуют, а? Peacocks are feathers up and they're dancing so nice. Эти хвосты их открыты, они так красиво танцуют. Krishna says, but I can dance better than И that. Кришна сказал, ну я могу танцевать лучше, чем они. So then Krishna, what he does is he bends over and he starts dancing like a peacock. И что потом Кришна делает? Он тоже так сгибается и начинает танцевать, как павлин. Beautiful movements, just perfectly imitating the peacock. Очень-очень красивые движения, совершенным образом отображающие то, как двигается павлин. And Radharani, she becomes amazed looking at that. И Радарани, она в полном удивлении видя She это. says, that dance is very Он amazing, говорит, этот танец абсолютно удивительно. but I can dance better than that. Ну, я могу вообще лучше танцевать, чем это. So then Srimati Radharani, she begins dancing like a peacock also. И потом со Шримати Радарани тоже начинает танцевать, как павлин. So this saint in chanting japa, he is seeing that pastime. И этот святой, воспевая джапу, он видел эту игру. But then one day, Srimati Radharani actually came to that saint. Но однажды Шримати Радарани, она явилась перед этим мудрецом. Она And she пришла к said, нему. Baba, Сказала ему, when you sit here and chant japa, you see this pastime. она сказала, когда ты здесь сидишь и повторяешь джапу, ты видишь эту игру. Now I want some service from you. А теперь я хочу, чтобы ты сделал небольшое He служение said, для what меня. service is that? И он сказал, что это? He said, I want you to paint a picture of this pastime. И она сказала, что я хочу, чтобы ты нарисовал картину этой игры. And he said, well, Srimati ji, I would love to do that, but I only have one problem. Но он сказал, ну, Шриматиджи, я бы с удовольствием сделал это, но у меня есть одна трудность, проблема. I'm blind. Я слеп, I can't see anything. я ничего не могу видеть. He said, don't worry. Он сказал, не волнуйся, She said, I will give you everything that you need to accomplish this service. я тебе дам все необходимое, чтобы выполнить это служение. So that blind devotee, he has painted one extraordinarily beautiful picture of Radha and Krishna dancing like peacocks. И этот слепой художник, он нарисовал необыкновенно красивую картину Рады и Кришны, танцующие как павлины. And that painting is in that temple. И эта картина находится в этом храме But здесь. now it's the time when the temples are closed. Но сейчас это время, когда даршаны закрыты, когда So храмы it закрыты. won't do us any good to walk up there. Поэтому не имеет никакого смысла подниматься наверх. But I just told you this, Но я вам сейчас только это рассказал. so even though you can't go up there and see it, Чтобы даже если вы сейчас не можете идти наверх, не сможете увидеть эту you'll make sure картину, to come to Vrindavan Dham again so that you can see вы it. должны будете тогда приехать опять во Вриндаван, чтобы прийти And this сюда is и another увидеть. place where we won't be able to see anything. А это еще одно место, где мы тоже ничего не сможем But this увидеть. place is called Mangar. Но это место называется Мангар. Sanskrit language, man means anger. Ман означает гнев на самом. And this is a very wonderful quality of Srimati И это Radharani, одно из прекрасных качеств Шримати Радарани. that she shows jealous anger in her relationship with Krishna. Она показывает Jealous anger. Yeah, I know it's in English, I don't remember it said in Russian. Jealous, how do you say jealous? Завистливый гнев, да. Ревность. Ревнивый гнев, да, ревнивый гнев.
So, to the side. Hare Krishna. So one day, Krishna, he played some tricks on Srimati Radharani. И однажды Кришна, он хитрил с Шримати Радарани. And Radharani, she came to this place and she hid. И Радарани, она пришла в это место, и она спряталась там. And she didn't let anyone know where she was. И она не хотела, чтобы никто не знал, где она находилась. Finally, her girlfriends found out. Но в конце концов ее подруги нашли And ее. they informed Krishna. И они рассказали все Кришне. And Krishna went there, И and Кришна he was отправился begging туда. Srimati Radharani, И он просил Шримати Радарани. please don't be so angry. Он просил ее, пожалуйста, не гневайся так много. Please, once again, come and let's enjoy our wonderful pastime. Пожалуйста, давай приходи, и мы опять будем наслаждаться этой прекрасной игрой. But Radharani, she would not look at Krishna. Но Радарани, она даже не взглянула на Кришну. And finally, the way that Krishna broke the anger of Srimati Radharani И в конце концов, как Кришна, он разрушил этот гнев Шримати is Радарани. he bowed down Он склонился перед ней. and he took the lotus feet of Radharani and placed upon his head, Он взял лотосные стопы Шримати Радарани и поставил себе на голову. which is something very phenomenal. На самом деле это что-то Which феноменальное. shows that the Lord, who is the unlimited controller of the universe, Потому что это показывает, что Господь, который является контролером всей Вселенной, беспредельным контролером всей Вселенной, becomes controlled by the pure love of his devotees. он оказывается под контролем или под влиянием любви своего Shri чистого Radha преданного. Krishna ki jai. So let's carry on with our parikrama. Очень часто Кришна и все его друзья не останавливали гопи и заставляли их платить эти налоги. Or they would attack the gopis Или они нападали на гопи. and play so many tricks on them. И так сильно много хитрили с ними, делали этих трюков. Now, one day, Lord Krishna and Madhu Mangal were walking by themselves, Однажды Кришна и Мадху Бангал, они шли and they were just в одиночестве talking amongst и themselves. просто говорили друг с другом. They were walking along very peacefully. Очень мирно было, они все мирно очень And шли. all of a sudden, they looked up. И вдруг они посмотрели And наверх, what did they see? и что же они увидели? They saw thousands of gopis. Они увидели тысячи гопи. And the gopis, they pointed И гопи они указали. Madhu Mangal and Krishna. Они указали на Мадху Мангала и Кришну. Attack! Напасть. Атакуйте. All the gopis, they started running Нападайте. to get Radha and Krishna, to get Madhu Mangal and И Krishna. все гопи, они начали бежать, чтобы захватить Мадху Мангала и Now Кришну. Krishna started running very И fast. Кришна начал бежать очень быстро. But Madhu Mangal, his shape is a little bit like Adhokshaja. Но Мадху Мангал, его телосложение такое, как вот у Адокшиджа. Belly is big size. Живот такого большого размера, крупного размера. And one of his legs is a little shorter than the other leg. И одна из ног, она короче, чем So he was другая. running like this. Поэтому он бежал вот так вот. And the gopis, they captured him. И гопи, они схватили его. And they started pulling on his И clothes. они начали тянуть его за одежду. And they started pulling on his dhoti. И тянуть его за доти. And they Стягивать с него They доти. said, we're not going to let you go. Они говорят, мы тебя не позволим уйти отсюда. And Krishna just kept running. А Кришна, он продолжал And бежать. Madhu Mangal was going, Krishna, Krishna, помоги! Мадху Мангал начал просить Кришну помощи. So what happened is the gopis, Madhu Mangal is Brahmin, Но Мадху Мангал, он браман, with big sika. большой шика. So they turned them and they pulled his sika open. И потом они развернули его, и они развязали его щеку. And he had very long А sika. у него была длинная щека. And what they did И что же они is they сделали? took a rope Это то, что они взяли веревку, and they tied the rope to his и sika. они привязали веревку к его шике, And then they threw the rope over the branch of the tree. и потом они завязали веревку за ветку Then they дерева, all started pulling. и затем начали все тянуть. And then Madhu Mangal started going up in the air. И тогда Мадху Мангал начал подниматься в воздух. Krishna, save me! So finally Krishna came running back. В конце концов Кришна прибежал обратно. Krishna looked up, he saw Madhu Mangal hanging in the air. Кришна взглянул наверх и увидел Мадху Мангала, висящего в воздухе. Кришна сказал, Stop! он говорит, остановитесь! All the gopis became shocked. Он говорит, все гопи, они сразу сказали в шоке. And he said, all of you girls, you don't know what you've done. И он сказал, вы все девушки, вы даже не знаете, что вы наделали. You've done Brahman aparad. Вы совершили брамана параду.
And the gopis, they heard the word opera. They're just simple village girls. Они вообще очень простые деревенские девушки, как только они услышали слово аппараты. Aparat, aparat. Аппарат. What can we do to become free from this Что же нам aparat? делать, чтобы освободиться от этой аппараты? And Krishna said, И Кришна сказал, there's only one thing you can do to become free from this только одна aparat. есть, один путь освободиться от этой аппараты. All of you girls, go to all of your houses. Вы должны отправляться по своим домам, Go into the kitchens отправляться на кухню and take all of the ladus that are there. и взять все ладу, которые там есть дома, And you bring back the ladus and you feed them to this Madhu и Mangal. принести все ладу сюда, и дать все эти ладу Маду Мангалу. And Madhu Mangal is going, Hari Bol, Hari Bol. So this seat over И there, вот это вот сиденье, вот там, асана, that's where Madhu Mangal was sitting. это то место, где Маду Мангал сидел. And the gopis, they brought thousands and thousands of ladus. Гопи они принесли тысячи и тысячи ладу. And Madhu Mangal, he ate them all. И Маду Мангал всех их съел. Sisi Radha Krishna ki. Let us carry on. Radha and Krishna used to meet on this side of Barshana, Рада Кришна, они встречаются на этой стороне Варшаны. and they used to play together И они играют with all their girlfriends. со всеми своими подругами. So, Да. on the back side here, there's another village. Здесь позади есть еще одна деревня, It's called Uchisgan. называется Учизгав. And Uchisgan is where Srimati Lalita Devi is from. И вот из этой деревни, в этой деревне родилась Шримати Лалита Деви. And in that village, there was one very, very poor Brahmin. И в этой деревне жил один очень-очень And the only бедный thing he браман. had was his wife and a daughter. И все, что у него было, так это была жена и дочь. And his daughter just came to the age where she had to get married. И эта дочь, она уже выросла, она подошла к тому возрасту, когда нужно выходить замуж. But in India, getting a daughter married is very difficult business Но в Индии это очень тяжело выдать дочь замуж, because you have to pay dowry. потому что нужно платить приданое. So he didn't have any money. И у него не было никаких денег. And his wife used to look at him every day. И жена на него смотрела каждый день. Why don't you get out and work? Она видела его каждый день и говорила, почему тебе не пойти и поработать? Why don't you get out and get some money? Почему тебе не пойти и заработать You're где-нибудь just a деньги? lazy bum. Ты просто ленивый бомж. Bomsh. We need some money so you can get your daughter Он married. говорит, нам нужны какие-то деньги, чтобы выдать твою дочь замуж. He said, well, what am I supposed to do? I'm just a Brahmin. Он ответил, что же мне делать, я просто обыкновенный He браман. said, well, why don't you go out and get some donations? Она сказала, почему тебе не пойти и попросить He said, кого-то-нибудь пожертвования? well, who am I going to get a donation И from? он сказал, кого я могу просить And she пожертвования? said, well, we all know that the son of Nanda Maharaj comes over here from time to time. И она сказала, мы все знаем, что сын Нанды Махараджи приходит сюда иногда. And they say that he's very favorable to cows and he's very favorable to Brahmins. И он очень хорошо относится к коровам, очень хорошо относится к браманам. You should go ask him for a donation. Поэтому тебе нужно пойти, найти его и попросить у него Now, get пожертвования. out of this house and go find them. Убирайся прочь и пойди найди его. So he left the house one morning. И он ушел из дома однажды. And he came just over to the spot and he found Radha and Krishna playing. И он подошел к этому месту и нашел, и увидел, что здесь играли Рада и And Кришна. all of the girlfriends were there. И все подружки тоже здесь были. So he approached Krishna. И он подошел к Кришне He said, и сказал, hey Prabhu. о, Прабху, He said, I'm just a poor Brahmin я просто бедный браман, and I've got to get my daughter married. и мне нужно выдать свою дочь замуж. And I need some wealth. Мне нужно богатство, I mean, I don't have anything. а у меня вообще ничего нету. You know,
I really need some wealth, you know, so I can get my daughter married. Он сказал, мне действительно нужно какие-то богатства, чтобы выдать свою дочь замуж. I need something of value. Мне что-то нужно очень ценное. Can't you please help me? Можешь ли ты мне помочь, Please, пожалуйста? Prabhu, help me. Пожалуйста, помоги мне. Krishna looked at me and said, Кришна посмотрел на него и сказал, he said, so you need some wealth. поэтому тебе нужно какое-то богатство. You need something that has real value. Тебе нужно что-то, что имеет настоящую ценность. He said, very good. Он сказал, очень хорошо. Очень хорошо. He said, I'll give you the thing that is most dear to my very life. И он сказал, что я тебе дам то, что дороже мне, чем собственная I'll жизнь. give you the thing that has more value than anything else to me. Я тебе дам то, что имеет ценность больше, чем And что-либо that другое. Brahman was getting so excited. И Браман, он так начал, так And then Krishna looked at me and said, возбудился. Он сказал, take Srimati и Radharani. Кришна повернулся к нему и сказал, ну, возьми теперь Шримати Радарани. And then the Brahman went, what? Браман сказал, что? You're giving me a girl? Ты мне даешь девушку? I've already got one У меня уже girl. есть одна. And I can't get her married. Я не могу ее выдать замуж. If I bring another girl home, my wife is going to beat me. Если я притащу еще одну девушку домой, то моя жена просто забьет меня. I don't want her. Я не хочу ее. And then all of a sudden Radharani started going, И потом Радарани начинает said, плакать. I don't want to leave. Я не хочу жить, она говорит. Sham Sundar, don't make me go away. Шам Сундар, не позволяй мне уйти. Please let me stay here. Позволь мне остаться здесь. And he said, but look, Но I've already made my promise to a он сказал, Brahmin. но я уже дал слово Браману. You promised a Brahmin something, Если you вы can't что-то go back on your обещаете, promise. если вы что-то обещаете Браману, вы не можете забирать это Radharani said, I обещание. don't want to И go. Радарани сказал, я не хочу никуда Brahman said, уходить. I don't want to take her. А Брахма сказал, я не хочу ее брать. And then Krishna said, I've got to do something to sort И this потом out. Кришна сказал, мне что-то нужно сделать, чтобы все это So this прояснить. big arch was there. И вот здесь была вот эта большая арка. So what they did is they put like a rope over the И arch. что они сделали? Они перебросили веревку через эту панель. And they made like a scale. И они сделали что-то наподобие And they весов. set Srimati Radharani on one side. И посадили Шримати Радарани на одну сторону And весов. then Krishna looked at all the gopis. А затем Кришна посмотрел на всех гопи. Said, take off your gold bangles, Окей, снимайте свои браслеты take off your золотые, necklace, снимайте свои take off your ожерелья, rings, снимайте свои кольца, take off this, снимайте это, снимайте put it то. on the other И side. кладите на другую сторону весов. So all the gopis, they started taking off all their jewelry. И все гопи начали снимать все свои драгоценности. And then finally all the gold in Srimati Radharani, they came to a И balance. потом через некоторое время все золото Шримати Радарани, они оказались на одном And уровне. then Krishna looked at the Brahmin. И Кришна посмотрел на Брамана Harasho? и сказал ему, все в порядке? And the Brahmin went, Ochin Harasho! Браман сказал, все в порядке. And the Brahmin, he took all the gold and he went running off И to his потом village. Браман забрал все это золото и убежал с этого And места. Srimati Radharani stayed with И Krishna. Шримати Радарани, она осталась с Кришной. And everyone remained И perfectly все happy. были абсолютно счастливы. Shri Radha Krishna Krishna ki ki jai. So this place is known as the temple of Srimati Radharani, just so that you can see the place. Probably we won't be able to get darshan there either. По всей видимости, храм сейчас закрыт, но мы пройдем вовнутрь и посмотрим. Может быть, в случае он открыт, мы смогли бы зайти посмотреть. Потом после этого мы пойдем к дворцу Шримати Радарани, и хотя место тоже закрыто, все равно мы посмотрим на Shri Vrindavan Dham ki jai. Hare Krishna. порождение Шримати Лалита Деви. And that hill over there is Charan Pahari. Чаран Пахари. Uh-huh. А то холм с той стороны, это Чаран Пахари. And if you go on that hill, you can see thousands of footprints of Krishna and his associates. А если вы подниметесь на тот холм, вы увидите тысячи лотосных стоп, отпечатки лотосных стоп Кришны. Hare Krishna. Sharik. Hey Sharik. Tuzik. Tuzik.
inside. This place is called Prem Sarovar. This is a place where they had a very nice pastime just before Krishna left Vrindavan. Это место, где очень удивительные игры происходили. Совсем перед тем, как Кришна оставил Вриндаван. During the time of the Rasa dance, Krishna more or less had decided that he would leave Vrindavan. Во время танца расы Кришна более-менее уже решил оставить Вриндаван. Because when he hid himself from the gopis at the time of the Rasa dance, Потому что когда он спрятался от гопи во время танца расы, he saw the exalted qualities of the love that they had in his separation. он увидел все возвышенные качества любви, которая у них была, когда была разлука. So Krishna wanted Во to. время разлуки. Krishna saw that the gopis' love and separation was unprecedented, И он видел, что любовь гопи и Кришне в разлуке беспрецедентна. and he wanted to actually broadcast the glories of that love and separation throughout the world. И он хотел показать эту славу такой любви в разлуке во всем мире. So for that reason, he decided that eventually he would leave Vrindavan. И поэтому он решил в конце концов уехать из Вриндавана. So one day, just before he left, Krishna and all the gopis, they came down to this spot, И перед тем, как они уехали, Кришна и все гопи, они пришли на это место. and Madhu Mangal was there also. И здесь был Мадху Мангал. And Krishna was sitting beneath one of these trees, Кришна сидел под одним из этих деревьев. and Srimati Radharani was just sitting on Krishna's lap. А Шримати Радарани сидела как раз на коленях. And then all of a sudden, one Bringa came, И вдруг одна бринга прилетела, пчела, one bumblebee came. один шмель. And Radharani's face is just like a golden lotus flower. А лицо Шримати Радарани, оно подобно золотистому цветку. And it's just as sweet as a lotus flower also. И настолько же прекрасному и сладкому, как So золотистый that цветок. bumblebee started to fly right to the face of Srimati Radharani. И этот шмель, он начал приближаться к лицу Шримати Радарани. And Radharani became frightened. И Радарани испугалась. So she started going like this and like this. Пыталась. And finally, she took her cloth and she В конце концов она взяла свою, covered her head like this. она материей прикрыла свою голову, накрыла голову. Then Madhu Mangal said, "Don't worry, I will take care of this. Don't worry at all." А затем Мадху Мангал сказал: не беспокойся об этом, я обо всем позабочусь. So Madhu Mangal grabbed some peacock feathers and he started swatting that bumblebee to go away. И Мадху Мангал, он взял перья павлинов и начал отмахивать этого шмеля. So when he finally made the bumblebee go away, he looked up and he called out. He said, "Oh, Srimati Radharani, Madhusudan has gone." И когда он в конце концов, этот шмель улетел, он поднялся к Шримати Радарани и сказал: о, Шримати Радарани, Мадхусудана ушел. Because Madhusudan is the name of a bumblebee. Мадхусудан — это еще одно имя шмеля. And also Madhusudan is the name of А Krishna. Мадхусудан — это еще одно из имен Кришны. So Srimati Radharani, she heard Madhusudan. И Шримати Радарани, как только она слышала слово Мадхусудан, Madhusudan is gone. Мадхусудан ушел. And immediately she said, "He's gone. И немедленно же она повторила: он ушел? Where did he go? Куда же он ушел? Why did he leave me? Почему он оставил меня? Who is he attracted to? Кто ему понравился? Did I do some offense? Сделала я какое-то оскорбление? Krishna is dearer to me than my very life, and now he's gone." Кришна, он дороже мне моей собственной жизни, и теперь он ушел. And all the time, she's saying that she's sitting right on the lap И of в то Krishna. время, когда она говорила это, она сидела на самом деле на ноге Кришны, на коленях. Even in meeting, she was feeling separation. И даже в такой встрече, даже в самой встрече она чувствовала разлуку. So she just started to И cry. она начала плакать. And then Krishna, he saw that
look how much she loves me. А затем Кришна увидел, посмотрите, насколько она меня любит. Even though I'm present, she thinks I'm gone. Несмотря на то, что я здесь присутствую, она думает, что я уже ушел. And look how she's feeling separation. И посмотрите, сколько она чувствует разлуки. So Krishna started to И cry. Кришна начал плакать. So Radharani is crying, Krishna's crying. Радхарани плачет, Кришна плачет. And their tears form this lake. Но после этого их слезы, они сформировали это озеро. So this lake here are the tears of Radha and Krishna. Это озеро здесь состоит из слез Рады и And Кришны. this is called Prema Sarovar, the lake of И Prema. называется это место Према Саровар или озеро любви. So that's a very exalted symptom of Maha Bhav. Это очень возвышенный признак Махабхавы. It's called Prema Vaichitta. Называется Прем Вайчита. That one will feel separation from Krishna even while in the presence of Krishna. Этот признак заключается в том, что человек испытывает разлуку с Кришной, даже несмотря на его присутствие. So we can bow down to this Prem Sarovar and to this dust, and we can pray that one day we'll become purified, that we can also feel these wonderful qualities of love for Krishna. И мы можем склониться к этой пыли, к этому месту Прем Саровы и молиться о том, чтобы однажды мы тоже получили полностью очищение и могли бы так встретиться с Кришной. And we can also take bath in the tears of Radha and И Krishna. сейчас мы тоже сможем принять омовение в слезах Рады и Кришны. So the ladies can go over on this side Женщины могут перейти на ту сторону, if you're prepared to bathe, если вы хотите искупаться, and the men can go on this side. а мужчины на эту сторону. So we'll all take bath here, И мы все примем омовение, and then in about a half hour or so, half hour, 40 minutes, then we'll return to и Vrindavan. через 30-40 минут мы будем возвращаться во Вриндаван. Prem Sarovar ki jai, Shri Radha Krishna ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Gopimanande. Hari Hari Bo. Let's go swim. प्रेम जी की
Алексей!
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauranga Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Ram Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hare
Krishna, Krishna,